we will start with the infratemporal fossa. ঠিক আছে? That will be continued. Infratemporal fossa, I think by now you got an idea about where it is in relation to the skull base, where you will encounter that fossa. Now the spoiler in that fossa, while dissecting the contents of the fossa, the spoiler is the pterygoid venous plexus. Remember, the spoiler during the process of dissection is pterygoid venous plexus. That pterygoid venous plexus is also spoiler from the point of view of clinical anatomy. ঠিক আছে? Pterygoid venous plexus, about the pterygoid venous plexus, I do not know how much you will get in your Indian textbooks. But remember, pterygoid venous plexus, what I have said in my last class, it replaces the maxillary vein. It replaces the maxillary vein and accompanies in a plexiform manner the second and third part of maxillary artery. এই কথাটা মনে রাখতে হবে, এটা তুমি পাবে না বইয়ে, সব বইয়ে নেই লেখা। ঠিক আছে? Pterygoid venous plexus is a venous plexus that replaces the maxillary vein and accompanies the second and third part of maxillary artery. Therefore, tributaries draining into the pterygoid venous plexus will correspond to the branches of second and third part of maxillary artery. ঠিক আছে? Pterygoid venous plexus, why it is clinically important? It communicates freely with the face, with some of the facial veins. Which veins? This you will get in your book. You can open your book and see. This you will find in your book because commonly questions are being asked from there. The veins that will be draining into the pterygoid venous plexus and will be carrying infection from the face are, number one, deep facial vein. ঠিক আছে? About that আমি আগের ক্লাসে বলেছি, কাজে আমি রিপিট করব না। Another one is angular vein. Angular vein. বুঝেছো? That angular vein has got two tributaries, supraorbital, supratrochlear, and that angular vein communicates with the superior ophthalmic vein. Superior ophthalmic vein in turn drains into the cavernous sinus. Deep facial vein আমরা আগের দিন বলেছি, it drains into the pterygoid venous plexus and pterygoid venous plexus freely communicates with the cavernous sinus. তাহলে তোমাকে কি মাথায় রাখতে হচ্ছে? To answer your question, you have to remember the names of a few veins from the face, the pterygoid venous plexus and the cavernous sinus. The all important thing is cavernous sinus. তুমি ধরো বিশেষ কিছুই জানো না, but if you can write that infection traveling into the pterygoid venous plexus will be going to involve frequently the cavernous sinus. Once it involves the cavernous sinus, in the cavernous sinus there will be formation of an infective thrombus. ঠিক আছে? Within the cavernous sinus, within the venous blood of cavernous sinus, the infection will travel from the face via the pterygoid venous plexus. Once the cavernous sinus has been affected with an infective thrombus, there is chance of ophthalmoplegia, total ophthalmoplegia. তুমি আর সেদিকে, on that side you cannot move the eyeball. All the muscle, all the nerves that supply the extraocular muscles of the eyeball are in relation to the cavernous sinus, you know, third, fourth, sixth, plus the ophthalmic nerve is in relation to the lateral wall of the cavernous sinus. Kaji, it is the involvement of cavernous sinus commonly from an infection in the pterygoid venous plexus that is the crux of the point why questions are being asked from there. এটা মনে রেখো, cavernous sinus পড়িয়ে দিয়েছে আমাদের অনুজিৎ স্যার, কাজে আমি আর সব নিয়ে ডিটেল বলবো না, অনেক বলার আছে, হেড নেকে বলার শেষ নেই। ঠিক আছে? তাহলে pterygoid venous plexus is an important entity, ঠিক আছে, within the infratemporal fossa. Next important entity is obviously the maxillary artery. ঠিক আছে? In a hurried manner আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে বলে দিচ্ছি what are the parts of maxillary artery.
and what are the branches of maxillary artery. I am writing over the board. That is also important, maxillary artery. You are seeing the maxillary artery in the infratemporal fossa over the left side of the face. এইখানে তুমি maxillary arteryটাকে দেখছো in the infratemporal fossa on the left side of the face. ঠিক আছে? Now this is the maxillary artery. It will be going like this. এখান থেকে শুরু হচ্ছে আর এখানে শেষ হচ্ছে। This is how it runs to the infratemporal fossa and pterygopalatine fossa. This part is in the pterygopalatine fossa and these two parts are in the infratemporal fossa. ঠিক আছে? This part is the first part of maxillary artery. This is the first part of maxillary artery. This part lies in relation to the lower head of lateral pterygoid, either superficial or deep. ঠিক আছে? Second part is related to lateral pterygoid. The first part proximal to lateral pterygoid. This is the second part. This is the second part. And the third part, a short segment, very short segment, will be in the pterygopalatine fossa. Will be in the pterygopalatine fossa. তাহলে it will be, the third part will be in the pterygopalatine fossa. All this thing you have to remember. Pterygopalatine fossa. Pterygopalatine fossa. And first and second part are in the infratemporal fossa. Second part is in relation to the lateral pterygoid. তাহলে parts of maxillary artery is no difficult because you have seen the three parts of maxillary artery. দেখেছো না? The part related to pectoralis minor is the second part. Proximal to the pectoralis minor is the first part. Distal to the pectoralis minor is the third part. Always there will be a muscle when an artery is divided into segments. First part, second part, third part. এরকম যখন বলা হয়. In case of axillary artery, it is the pectoralis minor. In case of maxillary artery, it is in the infratemporal fossa. The key muscle is lateral pterygoid. The muscle is lower head of lateral pterygoid. Now let me tell you the branches. So many branches are there. You will be finding listing of the branches. Now from the first part, there will be 5 branches. 5 branches. I am writing the 5 branches. Number 1, inferior alveolar artery. Inferior alveolar artery. Number 2, deep auricular artery. Deep auricular artery. Deep auricular artery. Number 3, this is important, anterior tympanic artery. This is anterior tympanic artery. Anterior tympanic artery. The fourth one, deep auricular artery. Deep auricular artery. The fifth one, middle meningeal artery. Middle meningeal artery. Middle meningeal artery. Plus, there might be another branch from the first part, and that will be the accessory meningeal artery. Accessory meningeal artery. Accessory meningeal artery. তাহলে দেখো altogether 6 arteries will spring from the first part of maxillary artery. ঠিক আছে? Seeing the maxillary artery in the infratemporal fossa and finding out the branches from the first part, second part, these are dissections. Once upon a time, these are being given to MS surgery final exam, যেখানে ক্যাডেভারের ওপরে ডিসেকশন করতে হতো। বুঝেছো? MS সার্জারিতে ফাইনালে এই ডাইসেকশন দেয়া হতো। তাহলে তুমি বুঝতে পারছো কত ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড আউট সো মেনি ব্রাঞ্চেস ফ্রম সো শর্ট এ সেগমেন্ট অফ ম্যাক্সিলারি আর্টারি। এই ফার্স্ট পার্ট থেকে you are finding all these branches, 6 branches. This is a very short segment.
just beneath the ramus of the mandible. First part of maxillary artery, এই যে পার্টটাকে দেখছো, this part you can only see after removing a part of the mandibular ramus. ঠিক আছে? As for the maxillary artery, its origin, where from it arises, that you again has to know. You have to know. Maxillary artery is one of the terminal branches of external carotid. That has to be spelled out during examination. What are the terminal branches of external carotid? Superficial, temporal, maxillary. এসব না বলতে পারলে পাস হবে না, because external carotid artery is the artery that supplies everything outside the cranial cavity in the head neck region. কাজে external carotid এর terminal branch of external carotid না বলতে পারলে পাস হবে না, বুঝেছো? all the branches of external carotid তোমাকে পুরো মুখস্থ বলতে হবে। maxillary artery branches ভুলে গেলে অসুবিধে নেই, important branches বলতে পারলে পাস হয়ে যাবে। কিন্তু external carotid, all the branches from the front, branches from the back, branch from the medial side and the terminal branches একেবারে মুখস্থ বলতে হবে। তাহলে terminal branches, one of the terminal branches of external carotid artery is maxillary artery. These are the branches. Of these branches, the most important one from clinical point of view is middle meningeal artery. Middle meningeal artery. This is the most important. এটা বলতেই হবে, না বললে বলবে যে কিছু অ্যানাটমি পড়েনি। কারণ middle meningeal artery is commonly involved in extradural hemorrhage and hematoma. কাজেই যেহেতু ব্রেনের রিলেশনে ব্লিডিংটা হয়, কাজেই middle meningeal artery is a branch from the first part of maxillary, you have to remember. Next in order of importance, আর কি ব্রাঞ্চটা মনে রাখবে? anterior tympanic branch. Anterior tympanic branch. Anterior tympanic artery. What for you have to remember this branch? This branch you have to remember because there is a very difficult term in the base of skull. I do not know whether you can show me that area in the base of skull, because I know what you have learned from your bone class, because you don't take your skull with you. This fissure, যে ফিচারটার নাম আমি এখন বলবো, in all the medical colleges of West Bengal, in Calcutta, 80% of students can show this fissure because they went to their classes, they go to their classes with the bones. এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়, ড্রাই বোনে একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়। দিস ইজ হাউ দ্য সাবজেক্ট হ্যাজ টু বি লার্ন। তুমি ক্লাসে যাচ্ছ, চুপচাপ বসে থাকছো, বোনস নেই, কিছু নেই, স্যার নিজের মতো করে বলে গেলেন, তুমি কি বুঝলে না বুঝলে, তারপর গুটিয়ে চলে গেলে। এই করে শেখা যাবে না। বেস অফ স্কালে এই ফিশারটার নাম হচ্ছে পেট্রোটিম্প্যানিক ফিশার। পেট্রোটিম্প্যানিক ফিশার, বুঝেছো? ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ ফিশার। তাহলে আমি দুটো শব্দ বলছি, ওয়ান ইজ পেট্রো, অ্যানাদার ইজ টিম্প্যানিক। তাহলে দিস ফিশার ইজ বিটুইন সাম এলিমেন্ট অফ দ্য পেট্রাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন, সাম এলিমেন্ট, নট দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল। আমি কিন্তু পেট্রাস টেম্পোরাল বলছি না, কারণ ওটা অনেক বড়। সাম এলিমেন্ট ফ্রম দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল and the tympanic part of temporal bone. Ebar if I ask you where is the tympanic part of temporal bone, where you will search, please tell me. That's why আমার কিছু শেষ হচ্ছে না ক্লাসে, তার কারণ দুদিন পরে তো পরীক্ষা রে ভাই। কাজে আমি ইন্টারঅ্যাক্ট না করলে কি করে হবে? nobody is interacting with you like me. বলো, in the skull base where you will search for the tympanic part. It is very easy finding out the tympanic part of temporal bone, not the petrotympanic fissure. Where? না বলো, জোরে বলো, জোরে। এরকম এরকম দেখালে তো হবে না, কারণ দ্যাট ইজ ডিপ উইদিন, তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে হবে। Where? Temporomandibular joint, the only mobile joint in the skull. The articulating bones are the mandibular condyle and the mandibular fossa in the temporal bone.
তাহলে টেম্পোরাল বোনে স্কোয়ামাস টেম্পোরাল তুমি যখন পড়ানো হয়েছে স্যার একটা ডিপ্রেশন দেখিয়েছে, খুব বড় একটা ডিপ্রেশন, নাম কি? ম্যান্ডিবুলার ফসা। দ্যাট ম্যান্ডিবুলার ফসা হ্যাজ গট টু পার্টস, an articular component, a non-articular component. বুঝেছো? Articular component obviously contributes to the temporomandibular joint. It will articulate with the condyle of the mandible. Non-articular component, it is part of the mandibular fossa. আমি ছবি আঁকতে পারি, আমি ইচ্ছে করে আঁকছি না, কারণ why should I? You must have seen the bone. It is very easy to draw a diagram of that mandibular fossa in the temporal bone, but I am not drawing because it is your duty to see the mandibular fossa in the base of skull. Non-articular component is contributed by the tympanic part of temporal bone. Without knowing the tympanic part of the temporal bone, it's no use studying the temporal, because temporal bone contributes to the ear apparatus. তাহলে তুমি টিম্প্যানিক পার্ট না জানলে হবে? টিম্প্যানিক পার্ট লাইজ ইন দ্য পোস্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য ম্যান্ডিবুলার ফসা। তাহলে টিম্প্যানিক পার্টটা কোথায় দেখা যাচ্ছে তুমি দেখতে পারলে? ম্যান্ডিবুলার ফসার সামনে যে ডিপ্রেশন, এইরকম ডিপ্রেশনটা থাকে ইন দ্য স্কাল বেস, এইরকম একটা ডিপ্রেশন আছে, এরকম একটা ডিপ্রেশন, এখানে একটা এরকম ফিচার আছে, এরকম ফিচার আছে এখানে। এই পার্টটা this part is derived from technique. এইটা ম্যান্ডিবুলার ফসা, এখানে ম্যান্ডিবুলার কন্ডাইলটা এরকম বসবে। This is the mandibular condyle, this is the articular element, this is the non-articular element, and this is the fissure. তাহলে what should be the name of the fissure? Squamotympanic, because it is between the squamous part and the tympanic part. But unfortunately, I am saying petrotympanic fissure. Definitely, therefore, it is a very difficult thing for comprehending. Unless you ask your teacher, যে স্যার প্লিজ এক্সপ্লেন, আই ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড। কার এত দায় পড়েছে বলো তো? জুনিয়র টিচার্স, সিনিয়র টিচার্স। Why he will help you in understanding? Because you are not asking him anything and you are not bringing the bones. কাজে সে তোমাকে শেখাচ্ছে না, তুমিও বেরিয়ে চলে যাচ্ছ। সে তোমাকে নাম বলছে, সবকিছু বলছে, বাট ওনলি স্পেলিং আউট দ্য নেমস উইল নট হেল্প। ঠিক আছে, আমি আর দেখালাম না, অত সব দেখাতে গেলে দেরি হবে। রিমেম্বার, the original fissure is between the squamous part, tympanic part, squamotympanic fissure. It is being divided by a hanging ledge from the petrous temporal. এইরকম একটা ধরো ফিচার আছে, এরকম একটা ফিচার আছে, এরকম ফিচার, এখানে একটা বোনের পিস, এই একটা বোনের পিস দুটো ভাগ হয়ে গেল না? এই পেছনের ভাগটা, এটা হচ্ছে পেট্রাস পার্ট থেকে ডিরাইভ, দিস ইজ টিম্প্যানিক পার্ট থেকে ডিরাইভ, দিস ইজ দ্য পেট্রোটিম্প্যানিক ফিচার, নট দিস ওয়ান। এভরিথিং উই আস্ক in the viva exam while asking somebody about the petrous temporal, because this is very important. All these will be set in next exam. These are the things where from the examiner will set questions in next, not in first MB but in next. Even in first MB there might be questions from the petrotympanic fissure. That is one of the structures that travels through the petrotympanic fissure is the anterior tympanic branch of maxillary artery. What are the other structures? The other structures are, এবার আমি তোমাকে নাম বললে তুমি বুঝতে পারবে why it is important. The other structures are the chorda tympani nerve, very important nerve, chorda tympani, a branch from the fascial. Without reading the extracranial part of fascial nerve, one should not sit for first MB, first paper, head and neck. Fascial nerve তোমাকে পড়তেই হবে। তাহলে one of the branches of fascial nerve is chorda tympani, সেটা বেরিয়ে আসে via the petrotympanic fissure. The third one is anterior ligament of malleus. That is also important from viva point of view, from MCQ point of view.
ঠিক আছে, সেটা ডিল করা হবে, ব্র্যাঙ্কিয়াল অ্যাপারেটাস ডেভেলপমেন্ট হোক, তখন বলা হবে। তাই অল দিস three structures are important: anterior tympanic artery, the chorda tympani nerve, the anterior ligament of malleus, for various reasons. Everything can be there in your MCQ paper, even not in first MB. You will find such questions in your next exam, anatomy segment. Therefore, these are the branches from the first part. These two branches you have to remember. বাকিগুলো তুমি ভুলে গেলেও অসুবিধে নেই, you can get through only telling these two branches, middle meningeal, anterior tympanic. From the second part, which lies against the lower head of lateral pterygoid, you need not have to remember the names of the branches. You need not have to remember the names of the branches. But branches are almost 5 in number. 5টা branches আছে. All these branches are muscular branches. They will be supplying the muscles that we find in the infratemporal fossa. Which group of muscles we find in the infratemporal fossa? Why do we dissect for that matter infratemporal fossa? কেন dissect করি বলো তো? To see the maxillary artery. ঠিক আছে? Not to anatomy, not to see the pterygoid venous plexus. It is the spoiler. Pterygoid venous plexus না থাকলে আমাদের ভালো হতো। ঠিক আছে, কাজে pterygoid venous plexus এর জন্য we anatomists don't dissect infratemporal fossa. We dissect infratemporal fossa for the maxillary artery, finding out some of its important branches. Plus, we dissect infratemporal fossa to see some of the muscles of mastication. বুঝেছো? Which muscles? The pterygoid muscles. Without entering into the infratemporal fossa, you cannot see the lateral pterygoid, the medial pterygoid. ঠিক আছে, তাহলে lateral pterygoid, medial pterygoid তুমি দেখতে পাবে না। Principally, these two pterygoid muscles, ধরো তোমাকে ব্যাপারটা কি, you have to understand how much has to be remembered for getting to the exam. তুমি তো ব্যাপারটা কি, তুমি you are not asking your teachers, আমি বারবার তোমাকে একটা কথা বলবো, you are not forcing your teachers to tell you what should be learned, what is the must know area. তুমি কি করছো, তোমার ইন্ডিয়ান টেক্সট বুক 1000 ঘন্টা পয়েন্টস আছে, দেখছো মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, তারপর ধর অ্যানাটমি পড়বো না। Anatomy we will copy from the books. I do not know whether you will have the chance of copying this time. I do not know. কিচ্ছু তোমরা জিজ্ঞেস করো না। pterygoid muscle সম্বন্ধে তুমি যদি এইটা জানো, both the pterygoid muscles have their principal origin from the sphenoid bone. এইটা অ্যানাটমি পাস করার পর জানতে হবে, আর কিছু জানো আর না জানো, which part sphenoid অমুক তমুক না জানলেও চলবে। তুমি যখন ডাক্তার হবে, যখন সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে যাবে, both the pterygoids, medial and lateral pterygoids, principal origin is from the sphenoid bone. এবার তুমি বলবে স্যার sphenoid বোনটা স্যার ভীষণ কঠিন, ওটা তো দেখিনি, ভীষণ কঠিন, ওসব বললে তো হবে না ভাই। sphenoid বোন না পড়ে পাস করা যাবে? আমার মতো লোকের কাছে জীবনে পাস করা যাবে, তার কারণ সবাইকে তো sphenoid ধরাবো না, কিন্তু যাকে ধরাবো সে যদি আমাকে পিটুইটারি ফসা না দেখাতে পারে, আমি থোড়াই পাস করাবো। The master gland of the endocrine orchestra কোথায় থাকে, in relation to which bone, তুমি আমাকে দেখাতে পারলে না, পাস করবে না তুমি। এইরকম ভাবেই সব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কোন জায়গাগুলো জানতে হয়, কোনগুলো অবশ্যই জানা দরকার অ্যাজ অ্যান MBBS স্টুডেন্ট, সেটা তো স্যারেদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে যে স্যার প্লিজ সাম আপ what I have to remember, what I must remember. You should ask your teachers. তাহলে pterygoids, they have their origin principally from the sphenoid. Both the pterygoids are having two heads of origin. মানে ডিটেইল যদি আমি করতে যাই, মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন নিয়ে একটা ক্লাস হয়ে যাবে, কাজে I am not going into details. Both the pterygoids are having two heads. The heads are named differently.
মজা কি বলতো, অ্যানাটমিতে আমাদের মজাটা কোথায়? আমার মজাটা হচ্ছে ইন ট্রাভেলিং ইউ পিপল, দ্যাট ইজ মাই মজা। তার কারণ কি, আমি তো মরার ডাক্তার। I will never get any recognition from patients. Only recognition that I can get as a bad teacher or a good teacher is from the students or a traveling teacher. এই জন্য অ্যানাটমি সাবজেক্ট এরকম করা হয়েছে। ল্যাটারাল টেরিগয়েডের হেডস এর নাম হচ্ছে হেডস অফ অরিজিন, আপার হেড, লোয়ার হেড। ইন কন্ট্রাডিস্টিংশন টু দ্যাট, হেডস অফ অরিজিন অফ মিডিয়াল টেরিগয়েড ইজ সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ হেড। বাস হয়ে গেল। এইখানেই ফিজিওলজির সঙ্গে অ্যানাটমির ডিফারেন্স। ফিজিওলজি ইউ ক্যান গেট থ্রু ইজিলি, ভাষা জেনে ওপর বায়োবিও থেকে, ইথেরিয়াল থেকে ফিজিওলজি বেরিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু অ্যানাটমি বেরোতে পারবে না। অ্যানাটমি এই জন্য ডিফিকাল্ট। তাহলে টেরিগয়েডস ওয়ান হ্যাজ টু ফাইন্ড উইদিন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। ইন রিলেশন টু দ্য লোয়ার হেড অফ ল্যাটারাল টেরিগয়েড, we will be finding second part of maxillary artery. All the branches are destined to supply the muscles of mastication. Then how the branches will be named? There will be some branches supplying the temporalis muscle. They will be called as the deep temporal arteries to differentiate them from the superficial temporal artery. সেই জন্য এদের আমরা বলছি deep temporal arteries. There will be a branch supplying the masseter, being called as the masseteric artery. These are very simple. There will be branches supplying the pterygoids. They are being called as the pterygoid branches. But one branch, একটা branch একটু ঝামেলার আছে, that doesn't supply that, একটা branch আছে from the maxillary artery second part, which will not supply the muscles of mastication. That branch is important, and accompanying that branch you will be finding a nerve that is also important from examination point of view. That artery from the second part is being called, আমি শুধু ওইটার নামটা লিখছি, that artery is being called as the buccal artery. Buccal artery. Buccal artery is from the second part of maxillary artery, deep in the infratemporal fossa, but it will appear here, এখানে চলে আসবে, in the buccal pad of fat. ঠিক আছে, এখানে চলে আসবে buccal artery. The buccal nerve will be supplying this part of the skin. Buccal nerve accompanies the buccal artery. Why the buccal nerve is important? পরে আবার যখন পড়ানো হবে বলবে স্যার। যাই হোক, তাহলে buccal artery নামটা মনে রাখবে, buccal artery জন্য, because of its accompanying nerve, কারণ ওইটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এমসিকিউ, বুঝেছো? সব জায়গা থেকে প্রশ্ন আসবে। তুমি বলবে স্যার আপনারা তো প্রশ্ন করার রাজা, দেখালেন না তো কিছুই। কি দেখাবে ভাই? এগুলো আজকাল আর ডিসেকশন করা হয় না, 1 বছরের কোর্স হয়ে গেছে। বলা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট অ্যান্ড আমি যেরকম বলছি লেকচার, এই দিয়েই মারতে হবে, বাস হয়ে গেল। আচ্ছা, তাহলে বাক্কাল আর্টারি কেন মনে রাখবে? বিকজ অফ দ্য বাক্কাল নার্ভ। হলো থার্ড পার্ট। This third part is in the pterygopalatine fossa. It is not within our domain now because we are in the infratemporal fossa. So if you ask me to name the branches from the third part, I can tell you all the branches. সব ব্রাঞ্চেস আমি বলে দেবো, এবং এটা আমি কবে থেকে বলতে পারি বলো তো? Since 1988, because I have read old edition of BD 84. বিউটিফুল ট্যাবুলার ফরম্যাটে ছিল, বুঝেছো? এত বিউটিফুল, তখন আমার বয়স কম ছিল, কাজে আমি তখন মুখস্থ করে নিয়েছি, বাস থ্রু আউট মাই লাইফ আই ক্যান রিমেম্বার, ইফ আই এম নট অ্যাফেক্টেড বাই সেনাইল ডিমেনশিয়া লেটার অন ইন মাই লাইফ। তাহলে থার্ড পার্ট অফ maxillary artery will be in the pterygopalatine fossa. It will have so many branches, remember. Maxillary artery will continue after providing branches from that short segment, named branches. It will continue as the sphenopalatine artery. That you can remember from now on. I am telling you, this maxillary artery will disappear from the pterygopalatine fossa. এখান থেকে disappear করে যাবে, will be entering the nasal mucosa in the name of sphenopalatine artery. তাহলে তুমি এটা তোমার জানা উচিত। Maxillary artery is one of the terminal branches of external carotid, and it ends by continuing as sphenopalatine artery.
ঠিক আছে, কন্টিনিউয়েশনটার নাম স্ফেনো প্যারাটাইন আর্টারি। ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এগেইন, দেখো তুমি বুঝে উঠতে পারছো না যে হেড অ্যান্ড নেক ইজ দ্য হোম ফর দ্য ব্রেন, হেড অ্যান্ড নেক ইজ দ্য হোম ফর দ্য স্পেশাল সেন্সেস। কাজে হেড অ্যান্ড নেক নিয়ে যে এক্সামিনার আসবে আমার মতো বুড়ো বুড়ো হাবড়া, ঠিক আছে, সব আসবে, দে আর এক্সপার্টস ইন অ্যানাটমি। কাজেই হেড নেক নিয়ে তোমাকে তো জিজ্ঞেস করবে তো, head neck anatomy is very important. Sphenopalatine artery you have to remember, because I may ask you to show the sphenopalatine foramen in the external aspect of the base of skull. Base of skull e sphenopalatine foramen দেখা যায়, বুঝেছো? I can introduce a probe from outside, pterygomaxillary fissure দিয়ে প্রোবটা দিয়ে দেবো, the probe will come out in the nasal cavity in the skull. Kaji sphenopalatine foramen important from the point of view vivertebral bones. সেই জন্য sphenopalatine artery মনে রাখতে হবে। এইগুলো জানো তো, এইগুলো হচ্ছে কোরিলেটস। কেন তোমাকে আমি বলছি, এই ধরো অন্য অনেক আর্টারি আছে, আমি বললাম না, sphenopalatine artery বললাম, তার কারণ ইট হ্যাজ গট সো মেনি কোরিলেটস, যেখান থেকে আমরা আবার তোমাকে এইখানে আসতে পারি। তো দ্যাটস মোর অর লেস দ্য ম্যাক্সিলারি আর্টারি ইন শর্ট। এবার নেক্সট ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, what other structures besides the muscles of mastication, what other structures the dissector will search for? Very important structures again are there. One such important structure is the mandibular division of the trigeminal nerve. Trigeminal nerve, fifth nerve, সেভেন্থ নার্ভ, পুরো যতটা বড় আছে পুরোটাই পড়তে হবে। ফ্রম দেয়ার অরিজিন ইন দ্য ব্রেন স্টেম, সেখান থেকে বাইরে ফিফথ নার্ভ, সেভেন্থ নার্ভ, ইলাবোরেট যা আছে বইয়ে তোমাকে পড়তে হবে, ঠিক আছে? 12টা ক্রেনিয়াল নার্ভের ভেতরে এই দুটো নার্ভ না পড়ে যাওয়া যাবে না পরীক্ষায়। তার কারণ কোশ্চেন্স মাইট বি দেয়ার ইন থিওরি, কোশ্চেন্স উইল বি দেয়ার ইন প্র্যাকটিক্যাল অসপি, বুঝেছো? Questions will be there in viva table from these two nerves, fifth and seventh. The fifth has got 3 divisions: ophthalmic, maxillary, mandibular. ঠিক আছে? Very important these elements are. কি আর বলবো ভাই, আসল কথা কি বলতো, হেড নেক বিরাট বড় একটা জায়গা from the point of view of নলেজের দিক থেকে হেড নেক হচ্ছে অনেক বড় আর ভীষণই ইম্পর্টেন্ট। অ্যাবডোমেন অনেক বড়, কিন্তু অ্যাবডোমেনে অত না পড়লেও চলে, বুঝেছো? কিন্তু হেড নেকে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসই ইম্পর্টেন্ট। ছোট্ট জায়গা তো, আর হোম ফর দ্য ব্রেন অ্যান্ড স্পেশাল সেন্সেস। কাজে হেড নেক মানে প্রচুর পড়তে হয়, বাট টাইম ইজ নট দেয়ার টু ডিসকাস এভরিথিং। নাও let me tell you something about this mandibular division and the trigeminal nerve. There will be lecture class involving the fifth nerve. Somebody will be taking that. অভিজিৎ স্যারই নেবে মনে হয়, আমি ইউজুয়ালি নিই তো আমি নেব না, অভিজিৎ স্যার নেবে, ভালোই বলবে তোমাকে অভিজিৎ স্যার। হোপফুলি there will be a lecture class on fifth nerve. আমি নিলে আর ফিফথ নার্ভ শেষ হয় না, বুঝেছো? সায়নদের ব্যাচে নিয়েছি ফিফথ নার্ভ, আমি আড়াইখানা ক্লাস লেগেছে ফিফথ নার্ভ পড়াতে, কাজে আই উইল নট টেক দ্য ক্লাস। আচ্ছা, এবার ফিফথ নার্ভ, অ্যাবাউট দ্য ফিফথ নার্ভ ইন রিলেশন টু দ্য স্কাল বেস, তোমাকে জানতে হবে। অ্যাট দ্য এপেক্স অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল সুপিরিয়র সারফেস, ইমাজিন পেট্রাস টেম্পোরালটাকে ইমাজিন করো, পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। In cross section, 3 sides, superior surface, posterior surface, inferior surface. এরকম আছে, এরকম একটা superior surface থাকে স্লোপিং, একটা vertical posterior surface থাকে, একটা inferior surface থাকে, ঠিক আছে? If you trace the superior surface of the petrous temporal medially and reach the apex, you will find
a depression. I do not know whether you have noticed that depression or not. That depression is being called as the trigeminal impression. Trigeminal impression. Why? Because in that depression will be lying a very important cranial ganglion being called as the trigeminal ganglion. বুঝেছো? ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্যাংলিয়ন, বেশ বড়, খুব ভালো দেখা যায়, দুটাটাকে তুলবে। ট্রাইজিমিনাল গ্যাংলিয়ন। হোয়াট ইজ ইট শেপ? ইট শেপ ইজ লাইক দিস, এইরকম মতো শেপ থাকে। এই হচ্ছে গ্যাংলিয়নটা। গ্যাংলিয়ন কি আছে? pseudo unipolar neurons, first order sensory neurons, packed with first order sensory neurons, unipolar, pseudo unipolar. বাস দুদিন পরে পরীক্ষা, আবার আমি জিজ্ঞেস করব, where do we find such pseudo unipolar neurons? এতদিন তো তোমার ক্লাস হয়েছে অনেক কিছু, ইউ নো, ফিজিওলজি, নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে। Primary sensory neurons which are pseudo unipolar in their shape, where do you find? Where do we find? তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে, বলো। There are so many ganglia, 31 pairs. 31 pairs of ganglia are there in relation to the dorsal roots of the 31 pairs of spinal nerves. বুঝেছো? এই যে স্পাইনাল নার্ভ এরকম দেখতে, এই স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরোচ্ছে ডরসাল রুট, এই ভেন্ট্রাল রুট, এটা একটা মিক্সড স্পাইনাল নার্ভ। এটা ডরসাল রুট, এটা ডরসাল রুট, এটা ভেন্ট্রাল রুট। Ventral root is motor, dorsal root is sensory. Suspended from the dorsal root, you will be finding this sort of seed-like elements. Seed-like elements. যখন spinal cord দেখবে তখন তুমি দেখতে পাবে these seed-like elements attached to the dorsal root. These are being called as dorsal root ganglia, or in other words, spinal ganglia, because they are with the spinal nerves, sensory component. Likewise, these are in the peripheral nervous system, in the PNS, in relation to the dorsal root. Similar such ganglia we will encounter with some of the cranial nerves, not all. Bas, amader moja. That's why I will ask you. And all such ganglia in relation to the cranial nerves are important from the point of view of first MB. Next, we find similar ganglia. Eta kotha bollam সংখ্যায়, all the numbers you have to remember, 31 pairs, because 31 pairs of spinal nerves are there in association with the dorsal root of all the spinal nerves. You will be getting the spinal ganglia or dorsal root ganglia. These are sensory ganglia, remember. Somatosensory, somatosensory, তার কারণ তোমার এখন হেড নেক হচ্ছে, এখন আর শুধু সেন্সরি বললে হবে না, somatosensory. Similar such somatosensory ganglia you will find in relation to the fifth nerve, trigeminal, fifth trigeminal, seventh facial, ninth glossopharyngeal, 10th vagus. Such somatosensory ganglia you will find. In the facial, the ganglion is very important again, being called as the geniculate ganglion. It will be within the petrous temporal. Very important, very important. In relation to the fifth nerve, trigeminal ganglion, very important. In relation to the glossopharyngeal vagus, we will find a pair, একটা করে পেয়ার পাবো দুটোর সঙ্গে, superior inferior. তাহলে altogether 4 ganglia. Glossopharyngeal 2, দুটো গ্যাংলিয়া আছে, superior inferior, vagus 2.
Of the four, you have to remember one for getting through the exam, for the next exam, and that is the nodose ganglia. ফিজিওলজিস্টরা বলে দিয়ে বেরিয়ে যাবে, বুঝেছো? Hopefully they will think that we will teach you everything, কিন্তু they will not refer back to anatomy. That is the tragedy. They will think anatomy part will be told by the anatomist. Nodose ganglion বলবে তোমাকে, very important, nodose ganglion of vagus. তাহলে এতগুলো গ্যাংলিয়া ক্রেনিয়াল গ্যাংলিয়া আছে, in relation to the cranial nerves, cranial ganglia. তাহলে দেখো কত গ্যাংলিয়া হলো in the PNS, craniospinal, এক কথায় বলি craniospinal ganglia. Where from they are developed? It is for the next exam. বলো, what is your standard? I know pretty well. You are not reading at all. You are not coordinating at all. সব হয়ে গেছে। Craniospinal ganglia, these are derived from the neural crest cells. Way back, general embryology, you have to remember about the neural crest as well. For the next exam, MBBS হবেই না, নেক্সট এ ফেল করলে, বুঝেছো? এখানে পাস করে গেলে নেক্সট এ ফেল, MBBS হবে না। তবে ইউ ক্যান ওয়েট, 4.5 বছরের কোর্স তুমি দিয়ে যাও, মনে হয় 9 বছর পর্যন্ত দেওয়া যাবে এরকম বলা আছে। ইউ ক্যান স্পেন্ড ইউর লাইফ টাইম স্টাডিং MBBS, no harm. You can be the ragging master like that Saurabh of Jadavpur University. He is an ex-student. এরকম ছেলে আমাদের সময়ও ছিল, র্যাগিং মাস্টার ছিল, ভালো ছিল, কিন্তু ফেল করতো 6-7 বছর 8 বছর, বুঝেছো? 4-5টা ব্যাচের ছেলে তার বন্ধু, আমাদের সঙ্গে পড়লো, পরের ব্যাচের সঙ্গে পড়লো, তারপরের ব্যাচের সঙ্গে পড়লো, 6বার পরীক্ষা দেওয়া যেত এক একটা এতে, ফার্স্ট MB, সেকেন্ড MB এরকম ছিল, মনে হয় 6বার করে অ্যাপিয়ার করা যেত, 4বার অ্যাপিয়ার করাই যেত, তারপরে মার্সি পিটিশন, মহানুভব দয়া করুন আমাকে আরেকবার বসতে দিন, ভিসির কাছে চিঠি, আরেকবার বসতে পেল, এইভাবে 6বার সুযোগ দেওয়া হতো, তারপরে প্লিজ রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হতো, প্লিজ ইউ মে গো, বুঝেছো? তা তোমরাও মনে হয় 9 বছর টাইম পাবে। তাই ইফ ইউ ফ্রম নাও অন থিঙ্ক, নো আই উইল স্পেন্ড 9 years in SMC, I have no objection. তো যাই হোক, দিস ইজ দ্য trigeminal ganglion. Trigeminal ganglion having pseudo unipolar cells. Now I am showing you one of those unipolar cells. Three I will be showing you. 3টি দেখাবো। This is the neuronal cell body. This is one process, this is another process. So many such neurons will be packed here in the trigeminal ganglion. Now, this process will be carried via a branch of trigeminal. This process will be carried via another branch of trigeminal. And this process will be carried via another branch of trigeminal. ঠিক আছে? Now the processes that are carried via the branches are being called as the peripheral processes of these pseudo unipolar cells. Peripheral process, these are the peripheral process. এসব তোমার বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে তুমি পড়েছো, and these are being called as the central process.
এদের নাম হচ্ছে central process. Why this will be called as central process? Because they will be carrying the sensory information to the central nervous system. Since this ganglion is associated with the fifth nerve, the information will be carried to the brainstem, some part of the brainstem, where the secondary neurons or second order sensory neurons will be sited, will be situated. তুমি কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারবে the such collection of neurons within the brainstem are being called as nucleus. You will find the trigeminal nuclei in the pons and in the medulla. The nuclei have got names. All these you have to read. Because fifth nerve, seventh nerve, everything you have to read. তাহলে these central processes together, এই তো তিনটি তো থাকবে না রে ভাই, হাজার হাজার থাকবে। Such processes, these are not fibers, sensory fibers, packed within a small volume. Now such processes are collectively assembled and will give rise to a thing being called as the sensory root of trigeminal, sensory root of fifth nerve. This is the sensory root of the fifth nerve. সব দেখা যায় ভাই, সব দেখা যায় বেস অফ স্কালে। আমরা সব দেখিয়েছি ইভেন ইন দিস 1 year কোর্স। তার কারণ সিএমসিতে পড়িয়েছি আমি, ও স্টুডেন্ট ফোর্স করবে, স্যার আপনি থিওরি পড়াচ্ছেন, স্যার দেখান। এখন 1 year কোর্সে আর অত ওখানকার ছেলেরাও অত ফোর্স করে না এখন, কাজে উই ক্যান ডু ফাঁকিবাজি, ঠিক আছে। বাট আমি তো 1.5 বছরের কোর্সে পড়িয়েছি, আই অ্যাম ইন দ্য ডিসিপ্লিন ফর 35 years, কাজেই আমাকে দেখাতে হয়েছে। ইভেন আই ক্যান শো ইউ দ্যাট থিং, কিন্তু কত জিনিস দেখাবো ভাই, আমি একা সৈনিক হয়ে তো লাভ নেই। তাহলে it will be in the base of skull, sensory root. Now these branches, এই যে branches via which the sensory nerves will be traveling, these branches are being called as ophthalmic, in order sequence. This is ophthalmic, ঠিক আছে। Ophthalmic nerve will be in relation to the orbit, obvious sensory nerve. It will be entering the orbit after dividing into branches. What are the branches? Frontal, lacrimal, nasociliary. এইরকম আমার মতোই মুখস্থ রাখতে হবে। তুমি বলবে স্যার কি করে করবো, করতে হয়, ঠিক আছে। Frontal, lacrimal, nasociliary, these are the branches which will be entering the orbit through the superior orbital fissure. Now this is the ophthalmic. This is ophthalmic division. This is maxillary. And this one is important from the point of view of infratemporal fossa, the mandibular. This is mandibular. তাহলে in this mandibular branch there will be sensory fibers, ঠিক আছে। only sensory fibers, somatosensory, ঠিক আছে। Now this mandibular sensory nerve is bulky. It will be accompanied by the motor root of fifth nerve. That means fifth nerve has got some motor fibers as well, ঠিক আছে। Majority of the fibers, 95% fibers are sensory, but 10% fibers are motor. Such motor fibers of fifth or trigeminal will not be carried via the ophthalmic, via the maxillary. বুঝেছো? কারণ নেচার তাই চেয়েছে। Nature has such a design that motor fibers or motor root of trigeminal will be accompanying only the mandibular. তাহলে ধরো
এইটা হচ্ছে মোটর রুট অফ ম্যান্ডিবুলার, এই মোটর রুট অফ ফিফথ, দিস ইজ দ্য মোটর রুট অফ ফিফথ that will be accompanying the sensory mandibular branch, and both of them will be leaving the skull base via the all important what? They will be leaving via the all important foramen. What is its name? Foramenটার নাম বলো। স্কাল বেসে দেখো, এই যে বলতে পারছো না, that proves your ignorance and your apathy in reading. বুঝেছো? হেড নেক ক্লাস হচ্ছে এতদিন ধরে, তুমি কি জানোই না এই ফোরামেনটার নাম হচ্ছে ফোরামেন ওভেল। সো ইম্পর্টেন্ট এ ফোরামেন ইন দ্য সেরিব্রাল সারফেস অফ দ্য গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড। আমরা দেখতে পাই greater wing of sphenoid, it has got an inner surface facing the temporal lobe being called as cerebral surface because it is related to the temporal lobe of the cerebral hemisphere. It has got an outer surface, greater wing, temporal surface, infratemporal surface. It has got a surface in the lateral wall of the orbit being called as the orbital surface. Then without seeing the bone, I can tell you all these things. এবার তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে বোনসটা দেখতে হবে বারবার, ঠিক আছে? ইন রিলেশন টু দ্য স্কাল, হাউ দ্য গ্রেটার উইং ইজ অ্যাপ্লাইড বিটুইন দ্য ডিফারেন্ট বোনস। যাই হোক, ইন দ্য সেরিব্রাল সারফেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস, ভেতরেরটা সেরিব্রাল সারফেস, ভেতরে যেটা আছে, বাইরে ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস, বিকজ ইট ইজ ইন দ্য রুফ অফ দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, ইউ উইল বি ফাইন্ডিং দ্য ফোরামেন ওভেল। Now, as one dissects the infratemporal fossa, you will reach the roof. Once you reach the roof, you will find these two roots of mandibular hanging down through the foramen ovale. The mandibular সেন্সারি রুট অ্যান্ড দ্য মোটর রুট অফ ম্যান্ডিবুলার বলবে না, কিন্তু মোটর রুট অফ ট্রাইজেমিনাম, এই দুটোকে তুমি ইন অ্যাসোসিয়েশন দেখতে পাবে অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য ফোরামেন ওভেল। once they leave the foramen ovale and reach the infratemporal fossa, the two unite, will give rise to a short trunk of mandibula in which necessarily we will find sensory fibers, motor fibers. ঠিক আছে? তাহলে আমার আর মোটর রুট অফ ফিফথ নার্ভ বলার দরকার নেই। The thing that I am finding uniting is the mandibular nerve. Mandibular nerve কোথায় দেখতে পাচ্ছি? In the infratemporal fossa. It is a short trunk, একটা ছোট্ট short trunk. It will be like this. আমি যেরকম দেখিয়েছি, it will be like this, short trunk. This is the sensory element. Here will be the sensory fibers, and this is the motor element. This is the motor element. This is the motor element. The two together gives rise to the mandibular nerve trunk. Mandibular nerve trunk. Short. This is the mandibular nerve trunk. These are the motor fibers. These are the sensory fibers. Sensory fibers অনেক বেশি আছে, ঠিক আছে? Now, this short trunk immediately divides. ছোট একটা তো ছোট্ট ট্রাঙ্ক আছে, it immediately divides into an anterior division, দেখো এই ছবি থেকে তোমাকে বুঝতে হবে, আমি তোমাকে এক্ষুনি জিজ্ঞেস করবো, আমি যে দুটো ডিভিশন আমি দুরকম ভাবে দেখো দুরকম কালারে দেখাচ্ছি তোমাকে, ইন কন্ট্রাস্টিং কালার্স আমি তোমাকে দেখাবো। কন্ট্রাস্টিং কালার্স তো এখানেও আছে, এবার তুমি দেখবে ভলিউম অফ কালার্স, তার থেকে তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে
যে what is the difference between the anterior division and the posterior division. এই দেখো এটা posterior division, এটা anterior division. In the anterior division, most of the fibers are motor. Most of the fibers are motor. YOLO. Only some are sensory fibers. Only some of the fibers are sensory. As opposed to that, in the posterior division, most of the fibers are sensory. Only a few are motor. এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে the fibers are redistributed. The trunk is formed by the combination of motor root of fifth and the sensory root of fifth. Trunk is formed. Anterior division, posterior division. The fibers rearrange themselves. In the anterior division, most of the fibers are motor. In the posterior division, most of the fibers are sensory. Now, this anterior division, most of the fibers are motor because this anterior division is going to supply the muscles of mastication. There is only a single branch from the trunk that will supply the medial pterygoid. Rest of the muscles of mastication, bulky, the lateral pterygoid, the temporalis, the masseter, all will be supplied. So important muscles because they are helping in the movement of the lower jaw. All these are supplied from the anterior division. তাহলে anterior division থেকে আমরা যে নার্ভগুলো পাবো কি রকম? ভেরি ইজি। ইয়েস, স্যারকে বলো, স্যার এসেছেন, স্যারকে বলো ঢুকতে, স্যারকে বলো, আমি ছেড়ে দেবো, অথবা স্যারকে একটু বসতে বলো 2 মিনিট। The branches are easy. Masseteric nerve, nerve to masseter, deep temporal nerves supplying the temporalis, pterygoid branch to the lateral pterygoid. The only sensory nerve leaving the anterior division is buccal nerve. ওই যে বলেছিলাম buccal artery accompanying, the only sensory nerve appearing here from the anterior division of mandibular is the buccal nerve. তাহলে all these branches, where you will find? In the infratemporal fossa. Posterior division, of the 2 divisions, remember, from the posterior division there might be many questions. ঠিক আছে, entire mandibular nerve may come as a long question, 15 marks. The posterior division may come as questions of 5 marks short note, because posterior division has got 3 very important branches: lingual, inferior alveolar, auriculotemporal. Very important branches. Lingual and জিভ, বুঝেছো? Auriculotemporal and the inferior alveolar, supplying all the lower teeth, all the teeth of the lower jaw, associated gums, plus other things. Inferior alveolar থেকে এই মেন্টাল নার্ভটা বেরোয় এখানে। তাহলে দ্যাট মাচ স্যার শেখাচ্ছেন, আর বলতে পারবো না। তাহলে বুঝতে পারছো ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা কত ইম্পর্টেন্ট। তাহলে মোরাললেস আমি মোটামুটি বলে দিয়েছি, আরও বলার আছে, কিন্তু যাই হোক এটাই চলে যাবে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। তাহলে আজকের মতো থাক। We'll discuss the last part of non-communicable disease. My throat is choked due to change of temperature. Today we will discuss one of the most important diseases, cancer. ক্যান্সার এমন একটা নাম
it causes anxious to everybody. পেশেন্টরা যখনই শোনে যে আমার ক্যান্সার হয়েছে তারা ভয় পায়। Why me? Why I am suffer from cancer? কি দোষ করেছি, কি পাপ করেছি, এরকম একটা ফিলিংস হয়, আমার সব শেষ হয়ে গেল। So do not utter this term cancer in front of your patient, because all patients knows this term cancer. Everybody in every language speaking people understand cancer. Cancer is a broad name. It includes many types of diseases. Actually, it is a malignant disease, malignant neoplasm. In our history, there was a question, why the Rome Empire was destroyed. ছিল না? রোম সাম্রাজ্যের, বাংলায় পড়নি? রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল কেন? পড়নি? ও পড়নি। কেউ পড়েছ? Why the, আমাদের সময় পড়তে হতো। দি রোমান এম্পায়ার, নাম শুনেছো তো? was destroyed. সেই জন্য একটা ইম্পর্ট্যান্ট বইয়ের নাম আছে, তোমরা জানো কিনা জানি না, দ্যাট ইজ দ্য বুক অফ প্যাথোলজি। আমাদের সময় তো এত দেশীয় বই ছিল না, এই এখানে কথা বলবে না, দেশীয় বই ছিল না, সুতরাং আমাদের বিদেশি বইগুলোই বেশি পড়তে হতো। এখনকার মতো এইরকম ইন্ডিয়ান মেডিজি ছিল না, অ্যানাটমিতে গ্রে, আমাদের সময় এরকম অ্যাভেলেবেল হলে আমরাও পড়তাম তোমাদের মতো, কিন্তু আমাদেরকে গ্রে, বয়েড এইসব বই পড়তে হতো। তো এনিহাউ, বা ফার্মাকোলজিতে লরেন্স, নাম শুনেছি কিনে জানি, দিস আর দি ক্লাসিক্যাল বুকস। লাইব্রেরিতে গেলে এই বইগুলো ঘেঁটে দেখো একটু। তো সেখানে বয়েড প্রশ্ন করছেন যে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল কেন, হোয়াই দি রোমান এম্পায়ার ওয়াজ ডিস্ট্রয়েড। তা প্রশ্নটা হলো, সাম্রাজ্য তো এতদিন টিকে ছিল কি করে, যুগের পর যুগ, ধ্বংস হয়নি কেন? কারণ ধ্বংস হওয়ার সমস্ত রকম কারণই ছিল, অরাজকতা, অসভ্যতা, লুটতরাজ, শোষণ, এভরিথিং। মানুষ কেন বিদ্রোহ করেনি? সেই রকম দিস ইজ অ্যান অ্যালিগরি, রূপক। আমি যদি এই রূপকটা আমাদের বডিতে নিয়ে আসি, তাহলে আমি বলবো যে বডিতে দু রকম সেল আছে, তোমরা জানো, ওমনিপোটেন্ট অ্যান্ড টোটিপোটেন্ট। ওমনিপোটেন্ট মিনস একটা টাইপের সেল থেকে সেই টাইপের সেলেই ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে। আর টোটিপোটেন্ট মিনস it is multivariety, all types of cells can be developed from these type of cells. What is the characteristics of cell? Cell division. একটা সেল ভেঙে দুটো হচ্ছে, দুটো ভেঙে চারটে হচ্ছে, চারটে ভেঙে আটটা হচ্ছে, যেখানে দরকার সেখানে হচ্ছে, বিফোর আফটার গ্রোয়িং এজ এটা হচ্ছে না, বিফোর গ্রোয়িং এজ this is occurring, cell divisions. After growing adult কি হচ্ছে, that these cells are divided for repair and maintenance. এই আমি এখানে মারলাম, অনেকগুলো সেল ধ্বংস হয়ে গেল, that will be repaired by growth. এর একটা শৃঙ্খলা আছে, ডিসিপ্লিন আছে। when this discipline is destroyed, one cell is growing like anything. দুটোর জায়গায় 10টা হয়ে গেল, 10টার জায়গায় 100টা হয়ে গেল। So there is a formation of huge mass. This is called neoplasm or growth. Neoplasm or growth. This growth may be stopped after some time. সেক্ষেত্রে কি হয়, এইখানে একটা বিরাট বড় লাইপোমা হয়ে গেল, দেখবে এইখানে একটা বড় লাইপোমা হয়েছে, তার মানে ফ্যাট সেলগুলো ডিভিশন হয়েছে, বা পেটের মধ্যে 15 কেজির একটা মাস পাওয়া গেল,
একটা মেয়েকে মনে করা হচ্ছে যে প্রেগন্যান্ট, কিন্তু দেখা গেল তার মেনস্ট্রুয়েশন সব ঠিক আছে, কিন্তু পেটটা এত বড় হয়ে গেছে। ইয়াং আনম্যারিড গার্ল, তার পেটটা কেটে দেখা গেল এরকম হিউজ একটা টিউমার বেরিয়ে আসলো। সো দিজ আর দি benign neoplasm, benign growth. কিন্তু if this discipline is lost, at that time these cells will increase and increase enormously. This is called malignant neoplasm. So growth is of two types. One is benign neoplasm or benign growth, second is malignant neoplasm. It can occur any part of the body, and this is in common term is known as called cancer. ক্যান্সার হচ্ছে একটা ক্র্যাবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। একটা অ্যালমানকে দেখবে একটা রাশি আছে, বৃশ্চিক রাশি, তার চারপাশে সে ছড়িয়ে পড়ছে। সো হোয়াট ইজ দ্য characteristics of cancer cells? It invades adjacent cells. তার ফলে কি হয়? The adjacent cells are deprived of nutrition. সেগুলো আস্তে আস্তে মরে যায়। সেকেন্ড কি? It proliferates like anything. তার নিজেরই নিউট্রিশনের অভাব হয়ে যায়। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হুইচ, নিউট্রিশনের অভাব হলে তোমরা জানো কি হয়? নেক্রোসিস হয়, ডেথ হয়। সো দেয়ার ইজ ফরমেশন অফ আলসার। সেখানে ব্যাকটেরিয়া আসে, একটা ফালমিনেটিং গ্রোথ হয়। দেখবে কারোর এইখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা কলিফ্লাওয়ারের মতন, ঠিক মনে হচ্ছে একটা ফুলকপির মতন একটা গ্রোথ দেখা যাচ্ছে। তো দি সেন্ট্রাল পার্ট ইজ নেক্রোসড। So as a result, there is offensive smell, everything, pain. So this is in nutshell what is cancer or malignancy. So malignancy, what are the effects? First of all, it encroaches with all sides. It compresses the adjacent part. যদি কোনো ভাইটাল আর্টারি থাকে, যদি কোনো ভাইটাল গ্ল্যান্ড থাকে, তাকেও এনক্রোচ করে নিচ্ছে। যেমন ধরো প্যাঙ্ক্রিয়াস বলে আমাদের একটা অর্গান আছে, এর head is notorious for cancer. When cancer occurs in the head of the pancreas, what happens? It encroaches bile duct, এবং বাইল ডাক্টকে ও অবস্ট্রাকশন করে ফেলছে। সেই জন্য লিভার থেকে কিছু আর তোমার ডিউডেনামে আসতে পারছে না। অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যাকফ্লো হয়ে জন্ডিস হচ্ছে। দিস ইজ ইন দ্য আর্লি পার্ট। সো অ্যাজ এ হোল ক্যান্সার ইজ দিস, and its cells are migrate either through tissue or blood. সেটাকে বলে মেটাস্টেসিস। যে আমাদের একটা স্ক্রোটাল আলসার হয়েছে বা একটা টেস্টিকুলার টিউমার হয়েছে, সেখান থেকে সেটা চলে গেল ব্রেনে, ডিসলজ হয়ে সেখানে সে আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। অথবা ইন দ্য হিউমারাস বোন, সেখানে গিয়ে সে লজ করে গ্রোথ তৈরি করে ফেললো। তো অনেক সময় দেখা যায় যে তুমি এইটা নিয়েই তোমার কাছে প্রেজেন্ট করছে পেশেন্ট, এইখানে একটা টিউমার হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট দ্য প্রাইমারি সাইট, দি প্রাইমারি সাইট ইন দ্য টেস্টিস। সো আমরা এটা জানলাম যে ক্যান্সার ইজ অফ টু টাইপস, ওয়ান ইজ প্রাইমারি অ্যান্ড আদার ইজ সেকেন্ডারি। হোয়াট ইজ প্রাইমারি? হোয়ার the cell starts to proliferate undisciplined way, that is called primary site. And from primary site, it is the cancer cells are dislodged and is encroaching to any organ of the body, either brain or liver or bones, long bones. So these are the things, and kidney, etc., etc. So this is cancer. This is the difference between malignant growth
and benign growth. Benign growth, after growth, it stops and it do not metastasize. ওইখানে সে থেকে যাবে। But malignant growth, it will increase again and again. Ultimately, the patient dies. এই দুটো হচ্ছে মেন পার্থক্য। The cancer will do many hazards on the body, but the benign growth will do for its mass. ছোট্ট হয়ে গেলে কোনো ব্যাপার নেই, এইখানে দেখবে কারো টিউমার আছে, দেখেছো কি? কোনো ডিস্টার্ব করছে না। কিন্তু ইফ ইট ইনভলভস দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, এইখানে একটা বিরাট টিউমার হয়ে রয়েছে, ঘাড় ঘোরাতে পারছে না, দেখতে পাচ্ছে না, পিঠ চুলকোতে পারছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি, খেতে পারছে না, মুখটা খুলতে পারছে না। সো ইট ইজ, the effect is mainly mechanical, but in neoplasm it is the destructive. Now this neoplasm of cancer is divided into three groups. মনে রাখবে, according to origin, ectoderm. From ectoderm, the growth is known as carcinoma. It occurs in the different epithelial cells of the mouth, intestine, bladder. So all these organs, epithelial cells, and also in the skin. Second is growing from mesoderm, and the organs or tissues which are developed from mesoderm are bones, fibrous tissue. So these are the sarcoma, and it is in the bones when it is called osteosarcoma. And third is of lymphoid tissue and immune system, myeloma, leukemia, lymphoma of the lymph gland. তাহলে basically malignancy or cancer is of three types according to its original cells. One is from epithelial carcinoma, second is from mesoderm, that is sarcoma, and third is from lymphoid tissue, that is bone marrow, and the immune system, they are myeloma, lymphoma, and leukemia. Primary, secondary তোমাদেরকে বলে দিলাম। Now what is the distribution? The same type of tumors are not occurring all over the world. In the Scandinavian countries, they consume huge fat. So in those cases, the females are suffering from breast cancer. The Japanese consume smoked fish, spicy food. So they suffer more from stomach cancer. In USA, Europe, they smoke. So there is bronchogenic carcinoma is more. In our country, the oral hygiene is very bad. লোকেরা দাঁত মাজে না, খৈনি খায়, and they are smoking bidi and cigarettes. So there is oral cancers. And the health hygiene of the reproductive tract of the females is very bad in our country. ঠিক মতো স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে না, করার ক্ষমতা নেই, ন্যাকড়া ফ্যাকড়া এইসব ডার্টি র্যাক্স আর ইউজড। সো আর আমাদের দেশে এগুলো একটা ট্যাবু, লোকে লুকিয়ে রাখে, ঠিক মতো পরিষ্কার করে না। Different epithelial cells. So as a result of which there is buccal cancer, cancer of the larynx, cancer of the pharynx, cancer of the trachea, cancer of the lungs. Even the nicotine causes bladder cancer and liver cancer, kidney cancer. Second is alcohol. Alcohol irritates the esophagus. So there is esophageal cancer and also liver cancer.
Third is diet. I have already told the example of fat in Scandinavian country, and also the smoked fish in Japanese. Beef, gorur mangsho, it causes colon cancer. So these are the dietary factors responsible for cancer. Virus, hepatitis B and C causes hepatocellular carcinoma. Human papilloma virus causes cervix, uterus cancers. And in AIDS virus causes Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma সারা গায়ে purple red spot হয়ে যায়। এইটা দেখেই বোঝা যায় this is the first sign in there is a humming noise কি so Kaposi sarcoma is the first symptoms of AIDS in our HIV infection, AIDS disease and HIV infection in some. So these are the Kaposi sarcoma bolechi, it is a cancer, mane malignancy. Next is schistosomiasis. পড়েছো? Parasite, it causes bladder cancer. Then occupational cancer, smoking, asbestos causes epithelium of the lung, pleura and peritoneum. Benzene, it causes bladder cancer. Benzene is used in dye factories. So the workers in dye factories are suffering from bladder cancer. এই তুমি বলতে পারো ব্লাডার ক্যান্সার কেন হয় ডাই ফ্যাক্টরিতে জানো আইডিয়া করো তুমি বলো না bladder why the workers in dye factory is suffering from bladder cancer dye factory বলতে পারবে না common sense dye factory তে benzene is used as a solvent benzene এর নাম শুনেছো তো C6H6 it is used as a common solvent in the dye factory এই যে তোমরা বিভিন্ন কালারের জামা কাপড় পরে আছে এইসব কালারগুলো বেনজিনে ডিসলভ করে and the workers mainly unprotected workers are using their hands without coverings gloves so এইখান দিয়ে সেগুলো শোষণ হয় absorption হয় বেনজিনে vapor is absorbed into the lungs এই বডি তো এগুলোকে বার করে দিতে চাইবে রক্তে সেগুলো আলটিমেটলি সার্কুলেট ইন দ্য ব্লাড বডি এগুলোকে বার করে দিতে চাইবে কিসের মাধ্যমে বার করবে থ্রু কিডনি দ্যাট মিন্স ইট ইজ excreted through urine and urine is stored in the bladder তাহলে দেখা যাচ্ছে ইউরিনের সঙ্গে বেনজিনও ব্লাডারে স্টোর হচ্ছে ইউজুয়ালি আমরা কতক্ষণ অন্তর অন্তর টয়লেট করি ইউরিনেট করি কতক্ষণ অন্তর কমনলি আফটার 3 to 4 আওয়ার্স আর এইসব ওয়ার্কাররা কাজের জন্য কি করে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা অন্তর ইউরিনেশনে যায় কারণ তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট কাজ তুলে দিতে হয় তো বারবার টয়লেটে গেলে তো হবে না এইবার the bladder is retaining this benzene containing urine and this benzene irritates the bladder cell কি থাকে ব্লাডারে কি epithelial cell থাকে হ্যাঁ ট্রানজিশনাল কারণ ট্রানজিশনালের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে ও কিছু অ্যাবজর্ব করে না সেই জন্য যে অর্গানটার মধ্যে ওয়াটার স্টোর করা থাকে আর ইউরিনটা এসে জমা হলো আবার কিছুটা ভেতরে ঢুকে গেল এটা তো অভিপ্রেত নয় নেচারের
ব্লাডারে মাসেলের মধ্যে ঢুকে গেল। সো ইট ইজ মেড আপ অফ ট্রানজিশনাল সেলস। সো দেয়ার ইজ carcinoma of the transitional cells in case of dye industry. Asbestos is absorbed inside the body through nose. It causes mesothelioma, one type of cancer of the pleura and peritoneum. এই যে তোমাদের এই বোতলগুলো ব্যবহার করছে, এগুলো কি? দিস আর পিভিসি বোতল, জানো তো? পলিভিনাইল কি? সো দিস আর কার্সিনোজেন। একটা বোতলে বেশি দিন খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু ফর কনভেনিয়েন্স আমরা দিনের পর দিন খাই। বেস্ট বটল হচ্ছে গ্লাস বটল, বাট ইট ইজ ডিফিকাল্ট। এইভাবে রাখা যাবে না, ফাট করে লেগে পড়ে ভেঙে গেল। সো দিস পিভিসি bottles must be changed from time to time, কারণ অটোমেটিক্যালি ওর থেকে these PVC materials are entering into the water and you are continuously, বোঝো, দিনের পর দিন তুমি জল খাচ্ছ ওর থেকে। So these are the problems, these are the causes of cancers in our body. তাহলে obviously how we can prevent cancer, কারণ ক্যান্সার হলে কি কি ট্রিটমেন্ট হয়? Cancer can only be treated effectively in the early stage. Number one, surgery in the stage 1 or 2, but when it invades, ধরো ইউটেরাসে হয়েছে সার্ভিসে, ব্লাডার, এদিকে ইন্টেস্টাইন, সিগময়েড কোলন সব জায়গায় অ্যাপ্রোচ করে গেছে, তুমি কি করে সেখানে সার্জারি করবে? তাহলে তোমার সিগময়েড কোলন কেটে বাদ দিতে হবে, ব্লাডার কেটে বাদ দিতে হবে। সো ইট ইজ নট পসিবল। সেক্ষেত্রে তোমাকে দিতে হবে কেমোথেরাপি, নাম শুনেছো তো? সো কেমোথেরাপি ওই ক্যান্সার সেলগুলোকে মেরে ফেলবে। ইট অলসো ডিস্ট্রয়েস দ্য নর্মাল সেলস, কিন্তু যে সেলের গ্রোথ রেট বেশি সেগুলিকে ওরা বেশি অ্যাটাক করে। সো ক্যান্সার সেলস গ্রোথ ইজ মোর, অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড ইউ, দে আর বিয়ন্ড কন্ট্রোল। সো দেখছো তো সব জায়গায় কিন্তু ক্যান্সার সেলস আছে। এই যে আমার বাড়ি যাদবপুরে, সেখানে একদম হই 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 হচ্ছে, গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না, এত প্রতিবাদ, এত কিছু হচ্ছে। তো ওর ভেতরেই দেখা যাচ্ছে কিছু ক্যান্সার সেলস রয়েছে, তারাই এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে, সেগুলোকে সরানো যাচ্ছে না। সিসিটিভি লাগাতে গেলে আটকে দিচ্ছে, কলরব ইত্যাদি ইত্যাদি। জানি না তোমাদের মধ্যে এরকম কেউ আছো কিনা, তাদের সাপোর্ট আর কি, তোমরা তো ভালো, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। এখানে তো সব জায়গায় সিসিটিভি লাগানো আছে, নাক খুঁটতে ভয় লাগে, এরকম করে খুঁটে একটু ফেল করে বাড়ি, সিসিটিভি উঠে গেল। এটা দরকার ওইখানে, এইখানে দরকার নেই। মেডিকেলে কোনোদিন এইসব জিনিস হয় না। আমরা 73-তে ঢুকেছি, তখনও হতো না, এখনো হয় না। এইগুলো দিস প্রবলেমস আর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দায়িত্ব নিয়েই বলছি। এসব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এসব হয়। আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চান্স পেয়েছিলাম যাদবপুরে, কিন্তু তখন তো এইসব আইটি ফাইটি ছিল না, ওই কনভেনশনাল মেকানিক্যাল, সিভিল, হেন তেন। আমার দাদাও ডাক্তার, বলে না খেতে পেয়ে মরবি, যা মেডিকেলে ভর্তি হয়। দুটোই দিয়েছেন তখন, আমাদের সঙ্গে কম্বাইন বলে একটা জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ছিল, 4টে সাবজেক্ট দিতে হতো। আমাদের সঙ্গে ইংলিশও দিতে হতো, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি আর ইংলিশ। আমি 4টে সাবজেক্টই দিয়েছিলাম, দুটোতে পেয়েছিলাম, দুটোতেই। সেই জন্যই নামটা জয়েন্ট ছিল, জয়েন্ট ফর ইঞ্জিনিয়ারিং। এখন তো আলাদা করে দিয়েছে, এখন সেই জয়েন্ট নাম কেন আছে আমি বুঝি না। প্র্যাকটিক্যালি যেটা বলছিলাম, সেই ক্যান্সার সেলস কি হয়, যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট। আর একটা পদ্ধতি আছে, সেটা হচ্ছে রেডিওথেরাপি। রেডিয়েশন দিয়ে ক্যান্সার সেলসগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্যান্সার সেল যেসব পেশেন্ট নিচ্ছে দেখবে তাদের মাথা চুল সব উঠে গেছে, ন্যাড়া মাথা হয়ে গেছে। কেন? কারণ এই সেলগুলো খুব গ্রোয়িং, এবং রেডিয়েশন বা কেমোথেরাপি নিলে কি হয় না, এই গ্রোয়িং সেলসগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। ওইখানে গিয়ে বসবো আমি?
আচ্ছা আমি বুঝি না, আমি তো একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস বলছি, তো কিছু ছেলেপেলে শুনছে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে এগুলো এত ডিটেলস, এত রিভিট কোথাও পড়ানো হবে না। কোন সাবজেক্টে পড়ানো, কোন সাবজেক্টে পড়ানো? এইগুলো তো তোমাদের পড়ে শিখতে হবে। তো ঠিক আছে, আরো পড়বে, কিন্তু কিছুটা তো বেসিক আইডিয়া তো হয়ে রইল যে ক্যান্সারটা কি। এতদিন তো কারো আইডিয়া ছিল না, এখন তো মোটামুটি একটা আইডিয়া হলো যে ক্যান্সার জিনিসটা কি, এর টাইপসটা কি, এর ট্রিটমেন্টটা কি। এগুলো না শুনে গুজগুজ 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 করে গল্প করছো, কি লাভ আছে? আরো অনেক জায়গা আছে তো, লাইব্রেরি আছে, গোলঘর আছে, তারপর এখানে গোল গোল কি সব মলয়বাবু করে দিয়েছে বসার জায়গা, যাকে তোমরা বলো ঠেক। শেষের জায়গায় গিয়ে এইসব কথাবার্তা হয় না। ইম্পর্ট্যান্ট কথাবার্তা একটু শোনো। ঠান্ডা ঘর, গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজগুলোতে তো ভালো ভালো ছেলেরা পড়ে, সেখানে তো সরকার এসি দেয় না, আরামসে পড়াচ্ছি, আরামসে শুনছি, তাও এত কষ্ট। তো এনিহাও, তাহলে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি, সেকেন্ড হচ্ছে কেমোথেরাপি, থার্ড হচ্ছে রেডিয়েশন থেরাপি, অথবা সিঙ্গেল হতে পারে অথবা কম্বিনেশন হতে পারে। যেখানে সার্জারি করার কিছুই নেই সেখানে তোমাকে কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি দিতে হবে। আর যেখানে সার্জারি করেছো, বাকিটা ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা তোমাকে রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি করতে হবে। এটা অঙ্কোলজি বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, দিস অঙ্কোলজি ডিপার্টমেন্ট টিচ দিস। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো অঙ্কোলজিস্ট হবে ভবিষ্যতে। নেক্সট ইজ, এটা হয়ে গেলে এবার সবচেয়ে বেস্ট হয় ইজ প্রিভেনশন। ফার্স্ট ইজ অ্যাভয়েডেন্স অফ দিস রিস্ক ফ্যাক্টরস, স্মোকিং, অ্যালকোহল, vaccination against hepatitis B, promiscuous sexual behavior, সেক্ষেত্রে ইউজ সেফার সেক্স, condoms, etc. So this human papilloma virus can be protected. So these AIDS, this can be prevented. So these are the things of prevention. So use protective mask, gloves in case of occupational exposure. That is, the radiologists are suffering more from radiation hazards, radiation cancers than a surgeon. সার্জেনের চেয়ে একজন রেডিওলজিস্টে অনেক বেশি এক্সপোজার হয়। আবার একজন সার্জেন ইজ এক্সপোজ মোর টু ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া। হাত কেটে গেল, গ্লাভস কেটে গেল, পেশেন্টের রক্তের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট এসে গেল। So these are the occupational hazards. This is another chapter. So this is all about cancers. Next, I will discuss another important thing, diabetes mellitus. Diabetes mellitus is very important disease and it is a silent killer. Patient জানেই না সে ডায়াবেটিসে ভুগছে। পেশেন্টটা কি হচ্ছে, রোগা হয়ে যাচ্ছে। সবাই বলছে তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন? হি হ্যাজ পলিইউরিয়া, বারবার ইউরিনেশন হচ্ছে। পলিফেজিয়া, বেশি খাচ্ছে। অ্যান্ড পলিডিপসিয়া, তার মানে তার জল তৃষ্ণা, তেষ্টা বেশি পাচ্ছে। সেই জন্য আমি আগের দিন বলেছিলাম যে একটা ছবি আঁকা আছে, এদিকে টয়লেটের দরজা, মানে এখনকার ওয়াশরুমের দরজা, আর এদিকে একটা টেবিলের উপর একটা বড় জাগ। একটা রোগা টিকটিকে পেশেন্ট ওয়াটার জাগে জল খাচ্ছে, সেখান থেকে গিয়ে টয়লেটে ঢুকছে, আবার টয়লেট থেকে এসে জল খাচ্ছে, আবার সেখান থেকে গিয়ে। তাই এটা একটা রূপক, অ্যালিগরি, এটা একটা রূপক ছবি, কিন্তু এইটাই হচ্ছে ফার্স্ট সাইন পেশেন্টটা রোগা হয়ে যাবে। যেমন আমি আমার ক্ষেত্রে বলি, ইন 2007 আর্লি পার্ট my weight was 82 kgs and in the November 82 আমার ওজন হয়ে গেল 62 কেজি, মানে 20 কেজি ওজন কমে গেল।
সেই আমার এত বড় ভুঁড়ি, এই হাতগুলো এইরকম মোটা, সেখান থেকে সবাই বলতে লাগলো কলিগরা। অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম আই ওয়াজ পোস্টেড অ্যাট ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ। স্টুডেন্টরা বলতে লাগলো, স্যার আপনার এই মাসেই, আমাদের কোর্সটা তো দীর্ঘ 3 বছর 3.5 বছর, আপনার চেহারা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এবার কারণে আসি। ইনসুলিন কজেস মেটাবলিজম অফ দ্য গ্লুকোজ। মেটাবলিজম অফ দ্য গ্লুকোজ আর কি মেটাবলিজম করে? অ্যামাইনো অ্যাসিড। আর কি মেটাবলিজম করে? ফ্যাট। এখন in diabetes there is less production of insulin. There is less production of insulin, defective production of insulin, defective action of insulin. Insulin is a hormone, so this has circulate in the blood, and there are receptor sites, monocytes. মধ্যে শোনো, this is the basic of diabetes. Monocytes and adipocyte cells, there are some receptors. সেই রিসেপ্টরে গিয়ে ইনসুলিনটা অ্যাটাচ হয়, তারপরে ইট causes action. তা সেই রিসেপ্টর সাইটগুলো becomes less sensitive. তাহলে এই কটা কারণ: less production, defective production, then response of the receptors is less. So these are the usual. So as a result of which carbohydrate is not metabolized. ব্লাডের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট অনেক বেড়ে যায়। কি কার্বোহাইড্রেট? না, গ্লুকোজ। গ্লুকোজ বেড়ে গেলে ব্লাড চেষ্টা করে, সেই বডি চেষ্টা করে সেই গ্লুকোজটাকে বার করে দেওয়া, থ্রু কিডনি, থ্রু ইউরিন। সেই জন্যে সেই সুগারটা, গ্লুকোজটা ইউরিনের মধ্যে চলে আসে। ইউজুয়ালি নর্মাল মানুষের কিন্তু ইউরিন টেস্ট করলে 2 ঘন্টা পরে তুমি গ্লুকোজ পাবে না, কিন্তু ডায়াবেটিকের পাবে, যেটাকে বলে গ্লাইকোসিউরিয়া। সেই গ্লুকোজটার পরিমাণ ইউরিনে বেড়ে যাওয়ার ফলে কি, গ্লুকোজ তো একটা সলিড সাবস্টেন্স, তাকে বার করতে গেলে একটা মিডিয়াম দরকার। হোয়াট ইজ দ্য মিডিয়াম? দ্যাট ইজ দ্য ওয়াটার। তার মানে গ্লুকোজের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ওয়াটার তোমার সঙ্গে ইউরিনের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য কজ অফ পলিইউরিয়া। যেহেতু ওয়াটার বেরিয়ে যাচ্ছে বডি থেকে, দেয়ার ইজ সেল ডিহাইড্রেশন, দ্যাট ট্রিগার্স দিস সেলস ইন দ্য ব্রেন, and it stimulates the thirst center to make equilibrium of water balance in the body. সেই জন্য পেশেন্টটা প্রচুর জল খাচ্ছে। So this is the cause of polydipsia. আর কি? অ্যাকচুয়ালি গ্লুকোজ ইজ দ্য সোর্স অফ পাওয়ার। সেটাই যদি বেরিয়ে যায় তাহলে তোমার শরীরে এনার্জি কোথা থেকে আসবে? সুতরাং প্রচণ্ড ক্লান্তি, কাজ করতে পারছে না, দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফ্যাট মেটাবলিজম, প্রোটিন মেটাবলিজম ঠিকমতো হচ্ছে না। দেয়ার ইজ ক্যাটাবলিজম, দুটো আছে, অ্যানাবলিজম অ্যান্ড ক্যাটাবলিজম। অ্যানাবলিজম হচ্ছেই না, দেয়ার ইজ ক্যাটাবলিজম। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হুইচ দি পেশেন্টস বিকাম loses his weight, becomes thinner. তাহলে পলিইউরিয়ার কারণ বললাম, পলিফেজিয়ার কারণ বললাম, পলিডিসপিয়া। These are the 3 classical signs of diabetes. এটা মনে রাখবে। আর তার সঙ্গে ওয়েট লস, তার কারণ বললাম, there is tiredness, weakness, আর কি tingling and numbness of the fingers and toes। মনে হচ্ছে কাঁটা ফুটোচ্ছে সবসময়, ঝিনঝিন ঝিনঝিন করছে। আর there is excess amount of sugar in the tissue, so as a result of which the tissue resistance is diminished. So as a result of which যদি কোনো আলসার হয় তাহলে সেটা ছাড়তে চাইবে না। Sometimes this is the first symptoms of diabetes, that is the non-healing ulcer. ডাক্তারবাবু, আমার পায়ের ঘাটা এতদিন হয়েছে, এত যত্ন করছি, এত দোকান থেকে মলম এনে লাগাচ্ছি, কিন্তু ঘাটা ছাড়ছে না।
তোমার ফার্স্ট ডিউটি কি হবে না ব্লাড সুগার টেস্ট করতে দেওয়া, সাসপেক্ট করা যে পেশেন্ট মাইট বি সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস মেলাইটাস। আর কি পেশেন্ট টিংলিং নামনে সব কিছু বলছে, উইকনেস হয়ে গেছে, দুর্বল হয়ে গেছে, ওয়েট লস হয়েছে, তাহলে তুমি সাসপেক্ট করবে ইট ইজ এ কেস অফ, ইট মাইট বি এ কেস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তোমাদের একটা কমন ফর্মুলা শিখিয়ে দিই, যে একটা পেশেন্টে তুমি দেখেছো কিছুদিন আগে এলো, কিছুদিন পরে দেখলে ওয়েট লস হয়েছে। ওয়েট লসের 4টে কারণ বেসিক্যালি। নাম্বার 1 is diabetes, number 2 is thyrotoxicosis, number 3 is tuberculosis, and number 4 is malignancy মানে ক্যান্সার। এই 4টে কারণের জন্য মানুষ রোগা হয়ে যায়। এবার এই দুটোর মধ্যে আবার তফাৎ আছে। যদি পেশেন্টটার অ্যাপিটাইট ঠিক থাকে বা বেশি থাকে কিন্তু রোগা হয়ে যাচ্ছে, খাচ্ছে কিন্তু রোগা হয়ে যাচ্ছে, তার মানে সে either suffering from diabetes or thyrotoxicosis। আর যদি তুমি দেখো তার অ্যাপিটাইট নষ্ট হয়ে গেছে আর রোগা হয়ে যাচ্ছে, সো দিস ইজ মাইট বি এ কেস অফ টিউবারকুলোসিস অর ম্যালিগন্যান্সি। এটা হচ্ছে বেসিক একটা প্রিন্সিপাল, যেটা আমাদের শিখিয়েছিল। আমিও তোমাদের, আমাদের টিচাররা আমাদের শিখিয়েছিল, আমি তোমাদেরকে শেখালাম। সো দিস ইজ দ্য বেসিক থিংস। You must remember these 4 diseases, that is the reduction of body weight. এইবার যেটা বলছি, ডায়াবেটিস ক রকমের হয়। ডায়াবেটিস একটা হচ্ছে টাইপ 1 আর একটা হচ্ছে টাইপ 2। নেক্সট হচ্ছে MRDM, malnutrition related ডায়াবেটিস। ম্যালনিউট্রিশন মানে আন্ডার নিউট্রিশন হলেও ডায়াবেটিস হতে পারে। আর একটা হচ্ছে ম্যাটারনিটি রিলেটেড, দ্যাট ইজ GDM। সো ম্যাটারনিটি রিলেটেড ডায়াবেটিস মেলাইটাস। নেক্সট ইজ IGT, তোমরা করেছো টলারেন্স টেস্ট, ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স করনি। দিস ইজ দ্য মিডওয়ে বিটুইন ডায়াবেটিস and নর্মাল পারসন তো একবারই তো ডায়াবেটিক হতে পারে না, তার ডিরেঞ্জমেন্ট হতে থাকে, ইট ইজ এ ট্রানজিশন প্রসেস। তাহলে ডায়াবেটিসের আগে নর্মাল থেকে সে চলে গেল ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট না, ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স কন্ডিশন, তারপরে স্টেজটা হচ্ছে ডায়াবেটিস। সো ইট ইজ দ্য ট্রানজিশনাল স্টেজ বিটুইন নর্মাল অ্যান্ড ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এটা কি করে ডিটেক্ট করে? 75 গ্রাম গ্লুকোজ খালি পেটে খাইয়ে দেওয়া হয় এবং 2 ঘন্টা পরে ব্লাড টেস্ট করা হয়, ভেনাস ব্লাড নিয়ে টেস্ট করা হয়। সেখানে যে রেজাল্ট পাওয়া যায়, ইউজুয়ালি তোমার 8 আওয়ার্স, 2 রকমের কিভাবে ডিটেক্ট করবে, আইদার থ্রু এক্সামিনেশন অফ দ্য ইউরিন অর থ্রু এক্সামিনেশন অফ ব্লাড। ব্লাড আবার 2 রকমের হয়, একটা হচ্ছে ভেনাস ব্লাড আর একটা হচ্ছে ক্যাপিলারি ব্লাড। এগুলো জানো তো তোমরা? জানো না? তাহলে ইউরিন টেস্ট কি হয়, খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে নর্মাল পার্সনদের কোনো ইউরিনে সুগার পাওয়া যায় না, কিন্তু ইন ডায়াবেটিক দেয়ার ইজ অ্যাপিয়ারেন্স অফ সুগার। ফেলিংস টেস্ট করেছো ফেলিংস টেস্ট? নীল রঙে একটা লিকুইড ইউরিনে মিশিয়ে বয়েল করা হয়, লাল হয়ে যায়, করনি? এসব কি উঠে গেছে? কিউপ্রিক অক্সাইড থেকে CO2, সেটা রিডিউসড হয়ে কিউপ্রাস অক্সাইড, জানি না করেছো কিন্তু আমাদের সময় করতে হতো। সো দিস আর দি ইউরিনে তোমার সুগার পাওয়া যাবে, সেটাকে বলা হচ্ছে গ্লাইকোসিউরিয়া কেস। আর ব্লাডে টেস্ট হয়, ভেনাস ব্লাড নিয়ে 8 আওয়ার্স ফাস্টিং, রাত্রি 10টায় খেলে 6টার পরে যদি ব্লাড নাও, সেই ব্লাড টেস্ট করলে যদি দেখো ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল 100-র নিচে আছে, মানে 100 mg/dL, তাহলে বুঝবে নর্মাল। আর 100 থেকে
25 পর্যন্ত যদি থাকে দ্যাট ইজ ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স, আর 126 বা তার বেশি হলে ইজ ডায়াবেটিস। দিস ইজ ফাস্টিং গ্লুকোজ, এফবিএস বলে সংক্ষেপে, ডাক্তাররা বেশি লিখে না, লিখে দেয় এফবিএস। আর একটা হচ্ছে পোস্ট প্রান্ডিয়াল ব্লাড সুগার, পিপিবিএস, দেখবে প্রেসক্রিপশনে লিখে দেয়। সেক্ষেত্রে কি হয়, একটা ফুল মিল নেওয়ার পরে 2 ঘন্টা পরে ভেনাস ব্লাড নেওয়া হয়, এবং সেক্ষেত্রে যদি 140 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটারের নিচে থাকে দ্যাট ইজ নর্মাল, 140 থেকে 180 হলে ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স, অ্যান্ড 180-র ওপরে হলে সেটাকে বলেছে ফ্র্যাঙ্ক ডায়াবেটিস, 180 বা তার উপরে। এটা আমেরিকানরা বাড়িয়ে দিয়েছে, ওরা ভোগীর জাত তো, এত খাবার দেশে, ওরা ওটাকে 200 করে দিয়েছে। সো আমেরিকান ডায়াবেটিক সোসাইটি, কিন্তু আমরা ওই 180টাই মানি। তাহলে ডায়াবেটিস এস্টিমেশন করবে আইদার থ্রু ইউরিন টেস্ট অর ব্লাড টেস্ট। আর এখন মেশিন বেরিয়েছে ক্যাপিলারি টেস্ট, ক্যাপিলারি ব্লাড, তুমি চট করে ল্যাবরেটরিতে যেতে হচ্ছে না, বাট ইট হ্যাজ সাম এরার্স, it has some errors and you have to standardize this. বাড়িতে ডায়াবেটিক পেশেন্ট আসলে এগুলো কাজে দেবে। So these are the common questions relating to diabetes mellitus. তাহলে আমি যেটা বলেছি টাইপ 1 কাদের হয়, যাদের ইনসুলিন সেলই থাকে না বা কম থাকে, তাদের ইনসুলিন দিতে হয়। 30 বছরের নিচে এটা অ্যাপিয়ার করে, ইউজুয়ালি 10 to 14 ইয়ার্স, এটা বেশি দিন বাঁচে না। ইনসুলিন তো একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এইটাকে বলা হয় আইডিডিএম, ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্স ডায়াবেটিস মেলাইটাস। আর আরেকটা কি, সেটা হচ্ছে ম্যাচুরিটি অনসেট ডায়াবেটিস অর টাইপ 2। এতে ইনসুলিন থাকে, but insulin production is defective, amount is less, it is receptors are not sensitive. This is the more variety of diabetes mellitus type 2, এরকে বলে NIDDM, NIDDM, non insulin dependent diabetes mellitus। এরা যদি কন্ট্রোল করা হয় তাহলে বেঁচে থাকবে। আমার যেমন টাইপ 2 ডায়াবেটিস 2007 সালে বেরিয়েছে, 23 সালে এখনো তো বেঁচে আছি, ও আশা করি কন্ট্রোল করে আরো কিছুদিন বাঁচতে পারবো। সো দিস আর দি টাইপস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এখন কথা হচ্ছে মূল প্যাথোজেনেসিসটা কি। প্যাঙ্ক্রিয়াস বলে আমাদের পেটে একটা অর্গান আছে বিহাইন্ড দ্য স্টমাক, তার হেড, নেক, বডি, টেল আছে। কে কথা বলছে? তুমি কথা বলছো? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কথা বলছো না, বলো দেখি প্যাঙ্ক্রিয়াসের ওজন কত? এই তো স্যার, কত বলে দাও, ওকে বলে দাও কত কত জানো, তুমি জানো? 60 থেকে 80, 100 গ্রাম, 80 গ্রাম মতন। কবে পড়েছি? 73-তে, 50 বছর আগে। আমাদের সময় অবশ্যই অ্যানাটমি 2 বছর ছিল। তাহলে এই প্যাঙ্ক্রিয়াসের ওজন হচ্ছে, ঠিক আছে ধরো 80 গ্রাম, এর মধ্যে 1 to 2% সেল ছড়িয়ে আছে, সংখ্যায় হচ্ছে 1 থেকে 2 মিলিয়ন। তাদেরকে বলা হয় আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স। জার্মান বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড ল্যাঙ্গারহ্যানের নামে হচ্ছে আইল্যান্ডস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স। একটু রিক্যাপিচুলেশন, আমার চেয়ে তোমরা অনেক ভালো পড়েছো, বেশি পড়েছো, রিসেন্ট পড়ছো। আমি পড়েছি 73-তে, 50 বছর আগে। এখনো আমার মনে আছে 4 টাইপের সেল আছে, আলফা, বিটা, ডেল্টা অ্যান্ড পি অর এফ সেলস। আলফা গ্লুকাগন, বিটা ইনসুলিন, ডেল্টা সোমাটোস্ট্যাটিন
and pure F cells is pancreatic thymic. এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হলো ইনসুলিন। ইনসুলিনের একটা পিকুলারিটি হলো ইনসুলিনই একা হাইপারগ্লাইসিমিয়ার এগেনস্টে দাঁড়িয়ে আছে। কত বড় দায়িত্ব! আমাদের শরীরে দেখো এত হরমোন রয়েছে, গ্রোথ হরমোন, থাইরয়েড হরমোন, গ্লুকাগন, ঠিক আছে, অ্যাড্রেনোকর্টিকোস্টেরয়েডস, অ্যাড্রেনালিন, গোনাডোট্রপিন, সবাই গ্লুকোজকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু একা ইনসুলিন গ্লুকোজকে কমাতে চেষ্টা করছে। তাহলে সে ড্যামেজ হবে না তো কে হবে? আর সেল তো মাত্র 1 থেকে 2 মিলিয়ন। সুতরাং ছোট থেকে যারা বেশি মিষ্টি খাচ্ছে, বেশি ফাস্টফুড খাচ্ছে, তারা তাদের ইনসুলিনের রিজার্ভটাকে শেষ করে ফেলছে। এই জন্য রামকৃষ্ণ দেবের একটা কথা মনে করি, আমি তার ভক্ত, তো উনি কি বলছেন? বেশি দিন খাবি তো কম করে খা, আর কম দিন খাবি তো বেশি করে খা। ওনার থিওরিটা কি? একটা মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে, ঈশ্বর তার সৃষ্টিকর্তা তাকে খাবারটা পরিমাণটা পাঠিয়ে দেন, সেটা যদি তুমি গপ গপ করে খেয়ে ফেলো, তাহলে তোমার খাবার ফুরিয়ে গেলে তুমি ওপরে উঠে যাবে। আর যদি অল্প অল্প করে খাও, প্র্যাকটিক্যালি তাই। লেস ফুড আমাদের দেশে কখনো না খেয়ে মরে না, তুমি দেখবে বেশি খেলেই লোকে মরে যায়। তাহলে আমি কি করেছি? আমি প্রচুর মিষ্টি খেয়েছি, একসময় থালা ভরে মিষ্টি খেয়েছি, আমার ইনসুলিন সব শেষ হয়ে গেছে, এখন আর আমার ইনসুলিন নেই। সুতরাং আমাকে কি করতে হচ্ছে? আই এম সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস। তুমি যখন মিষ্টি খাচ্ছ, আমি মুখটা ফিরিয়ে নিচ্ছি আর ঢোক গিলছি। এইটা হচ্ছে কথা। তাহলে এই কথাটা কেন বললাম আমি? না, যে ইট লেস সুইটস। তাহলে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা কি? ফার্স্ট তুমি কিন্তু কোনো ওষুধ দেবে না, বলে দিলাম। ফার্স্ট তুমি কি করবে? এক্সারসাইজ অ্যান্ড ডায়েট। ডায়েট কত? 2400 ক্যালোরি বলে দিয়েছি পার ডে, সেটা তোমার 1600 থেকে 1800 ক্যালোরি, 2/3 করে দেবে। নো সুগার, নো রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট, লেস ফ্যাট, নো স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ইট মোর গ্রিন ভেজিটেবলস, ইট ফ্রুটস। ফ্রুটসের মধ্যে কোনটা বারণ আছে? আম, কাঁঠাল, লিচু। আর কি থাকলো? মেন আঙুর, সব বাদ। ওয়াটারমেলন, কি যেন জিনিসটা? ওয়াটারমেলন, তরমুজ, হ্যাঁ তরমুজ, এইগুলো হচ্ছে বাদ। কি খাবে? শশা, পেয়ারা, কলা, নাশপাতি, মুসুম্বি। শুনে রাখো, এগুলো কানের মধ্যে থাকলেও পেশেন্ট তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করবে, স্যার আমি কি খাবো, আম উঠেছে, আম খাবো, খুব সস্তা স্যার, এবার তো খুব সস্তা আম গেল, 40-50 টাকা, 30 টাকাও আম কিনেছি আমি, ভালো আম। তো আমার জন্য না, মেম্বার্স অফ মাই ফ্যামিলি। তা পেশেন্টকে কি বলবে? পেশেন্ট তো আমের জন্য আম নিয়ে আসছে, ছুকছুক করছে আম খাবে বলে। জীব বলে তো একটা বস্তু আছে মুখের মধ্যে, সেটা তো নেচার বা ভগবান দিয়েছে। তা পেশেন্টকে কি করবে? আটির 4-5টা চেঁচে নিয়ে আটিটা ধরিয়ে দেবে, সেইটা চুষবে আর খাবে, যেটা আমি করি। তাহলে তোমার স্যাটাইটিটা হবে, কিন্তু সুগার ভেতরে যাবে না। শুনে রাখো, এগুলো জেনে রাখো। পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করা অত সোজা নয়। আর পেশেন্ট তোমাকে কিন্তু জ্বালিয়ে খেয়ে দেবে। একবার যদি ভিজিট নিয়েছো, তাহলে তোমাকে 1000খানা প্রশ্ন করবে, টেলিফোনে প্রশ্ন করবে। আর এখন তো গুগল মামা এসে গেছে, সবাই বলছে স্যার গুগলে এই লিখেছে, আপনি তো এইটা দিয়েছেন, কেন এটা দিলেন? এটা তো স্যার এই বলছে, এটা কি খাওয়া উচিত? ইত্যাদি বলে না, বলবে। সুতরাং এই জিনিসগুলো, আবার যদি তুমি খুব বড় ডাক্তার হয়ে যাও, তখন পেশেন্ট তোমাকে দেখলেই ভয়ে চলে যাবে, বাবা উনি তো কথাই বলেন না। কিন্তু ভালো প্র্যাকটিস করতে গেলে পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করতে হবে। তাহলে ডায়াবেটিসের প্রথম ট্রিটমেন্ট কি?
ডায়েট অ্যান্ড ওয়াকিং, কন্ট্রোল ডায়েট অ্যান্ড ওয়াকিং, তারপরে তুমি তাকে মেডিসিন দেবে। অনেক রকম মেডিসিন আছে, সেগুলো পড়বে। মেটফর্মিং আগে দেওয়া হয়। মেটফর্মিং ফার্মাকোলজি শুরু হয়েছে? হয়নি, তাহলে বলবো না। তা নামগুলো শুনে রাখো: মেটফর্মিন, গ্লিমিপেরাইড, তার পায়োগ্লিটাজোন, সিটাগ্লিপটিন, টেনিলিগ্লিপটিন, ভিন্ডাগ্লিপটিন, এইসব ওষুধ আছে। এখন আমার একটা না ওষুধ হয়েছে, সেটা হচ্ছে সুগারকে বার করে দিচ্ছে, ডাপাগ্লিফোজিফিন। তো এইসব ড্রাগগুলো সামনের বছরই তোমরা পড়বে, তখন দেখবে ডায়াবেটিসের মেডিসিন চুজ করা খুব কঠিন। এবং কম্বিনেশন মেডিসিন, ইট ইজ ট্রায়াল অ্যান্ড এরর। পেশেন্টকে দেবে, বলবে আবার 1 মাস পরে ব্লাড টেস্ট করবেন কি 2 মাস পরে, তারপরে সেটা ঠিক হলে ডোজ বাড়িয়ে দেবে। দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ট্রায়াল অ্যান্ড এরর। কতগুলো রেজিম অবশ্য আছে, কিন্তু সেগুলো তোমাকে ফলো করতে হবে। সো দিস আর দি থিংস। দীর্ঘদিন খেতে হয় বলে কখনো কস্টলি মেডিসিন দেবে না পেশেন্টকে, কিনতে পারবে না। কিনতে না পারলেই খাবে না, না খেলেই ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে। সো ডায়াবেটিসটা আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম, এস্টিমেশনটা বলেছি। সাইন্স অ্যান্ড সিমটম, ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স, ক্লাসিক্যাল সাইন্স 3টে মনে রাখবে, ট্রিটমেন্ট মনে রাখবে। কমপ্লিকেশনস কি হয় এইটা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। কমপ্লিকেশনস হচ্ছে কি, যে মাইক্রো ভেসেলস আছে সেগুলোকে স্টেনোসিস করে দেয়। মাইক্রো ভেসেলস কোথায় আছে? আমাদের 4টে ভাইটাল অর্গান আছে। মোস্ট ভাইটাল অর্গানস ইজ ব্রেন। ব্রেনের ভেসেলসে স্টেনোসিস হয়ে যাবে। চোখে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, অন্ধ হয়ে যাবে পেশেন্ট। করোনারি হার্ট ডিজিজ হবে, আর হচ্ছে রেনাল ডিজিজ। আমাদের শরীরে যত ময়লা, এনপিএন, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন সব কিছু বার করে কিডনি। কিডনি যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন পেশেন্টের ডায়ালিসিস নিতে হবে। ঠিক আছে? সো আমি ডায়ালিসিস ইউনিটের হসপিটালে ছিল আমাদের 20টা বেড, সেখানে আমি প্রতিদিন যেতাম। খুব কষ্ট ডায়ালিসিস হলে, খুব খুব কষ্ট। এত বড় বড় সব নিডল ঢুকিয়ে দেয় হাতের মধ্যে, রক্ত বেরিয়ে গিয়ে মেশিন থেকে ছেঁকে আবার ঢুকিয়ে দেয়। তাও কিছুদিন পরে পেশেন্ট মরে যায়। জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে। কিডনিটাকে তো ঠিক রাখার চেষ্টা করছি। ওকে, ইন্ডিয়া ইজ দ্য ডায়াবেটিক কিংডম অফ ওয়ার্ল্ড। এখানে 11%-এর 100 জনের মধ্যে 11 থেকে 12 জনের ডায়াবেটিস আছে। 100 জনের মধ্যে 11 থেকে 12 জনের ডায়াবেটিস আছে। তো ভবিষ্যতে তোমরা কন্ট্রোলে চলো। কারা ডায়াবেটিক হবে জানে না, ডায়াবেটিক ফ্যামিলির ছেলে মেয়ে হলে তাদের ডায়াবেটিস আরো হওয়া সোজা। মানে সাকসেস of any process, any study lies in the history of their evolution. ঠিক আছে? এটা সাকসেসটা যদি, যেমন সার্জারি, তার ইভলিউশনের উপর যদি তুমি দেখো, আজকে সার্জারি কেন ওখানে পৌঁছেছে, কোথায় আছে, কী সমস্যা, তুমি ধরতে পারবে। ঠিক সেরকমই ডিজিজ আইডেন্টিফিকেশন এবং ডায়াগনোসিস, এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম দিক থেকে একটা বেশ গণ্ডগোল ছিল। সেই গণ্ডগোলটা কি না, আমরা কি মাপবো, কোথায় মাপবো, কি মাপবো এবং কোথায় মাপবো। কি মাপবো সেটা বার করতে করতেই মোটামুটি 100 বছর লেগে গেল। কোথায় মাপবো তো জানি, ইউরিনে মাপবো, ব্লাডে মাপবো, গায়ে মাপবো, চামড়ায়, তাই তো? তখন তো আর প্রথম দিকে তো ইনভেসিভ ছিল না, দেয়ার ওয়াজ নো ইনভেসিভ টেকনিক যে আমরা ব্লাড ড্র করে ব্লাডের থেকে মাপবো, এরকম ছিল না। তখন ইউরিন থেকে করা হতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। যেমন আমরা দেখি যে আর্লি ডায়াগনোসিস প্রসেস ফর phenylketonuria from urine, jaundice from fecal matter, from stool, from urine, তাই না? আর্লি থেকে স্কিন থেকে দেখে আমাদের বুঝতে পেরেছি। তো সেরকমই যখন আস্তে আস্তে আমাদের বায়োমলিকুলার নলেজগুলো বাড়লো, যখন আমরা বায়োমলিকুলগুলোকে ডিভাইড করতে শিখলাম, ডিভিশন করতে শিখলাম, যেমন বায়োমলিকুল আমাদের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড এগুলি রয়েছে, এবং ইউজুয়ালি দে ডু নট অ্যাপিয়ার ইন দ্য এক্সক্রিটরি প্রোডাক্ট, মানে ইউরিন, তাই তো? ইউজুয়ালি দে ডু নট অ্যাপিয়ার, তাই তো? কিন্তু দে অ্যাপিয়ার ইন সার্টেন কন্ডিশন, যেমন আ কন্ডিশন কল অ্যামাইনো অ্যাসিডিউরিয়া। সেটা কি?
a particular amino acid is not unable to get metabolized, so it appears in the urine. Right? তো ফার্স্ট আমাকে জানতে হবে আমি কোন অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে মাপছি, কোন খুঁজছি। 2 নম্বর জানতে হবে যে আমি কাদের সঙ্গে ওটাই খুঁজছি, তাই না? যেমন আমি কথা বলি, একটা এক্সাম্পল দিই, কাদের সঙ্গে মানে ইন হুজ অ্যাসোসিয়েশন আই এম লুকিং ফর ইট। যেমন এক্সাম্পল দিই, মনে কর তোরা 25 জন বাঙালি আছিস, যেটা 25 বেঙ্গলি গাইজ, কারেক্ট? It is very difficult to find out who speaks very good Bangla among 25, correct? But there is a mixture of population, right? Then it will be very easy to find out who is Bengali among them. One is, few are Gujarati, few are Marathi, few are Bihari, right? তাদের মধ্যে বাংলায় আমি যদি বলি, আচ্ছা কে কে বাংলায় বুঝতে পারছো না হাত তোলো, তার মানে কি যে বাংলায় বুঝবে সেই বলবে, তাই তো? তাহলে ইট ইজ ভেরি ইজি। তো সেরকমই যদি আমি অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো দেখি, অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর মধ্যে আমরা অনেকগুলো ভাগ থাকে, যেরকম পোলার, নন পোলার, তাই না, অ্যাসিডিক, অ্যালকালাইন, বেসিক, না বেসিক, এই জন্য থাকে। তারপর কতগুলোর মধ্যে আবার স্পেশাল কতগুলো পার্ট থাকে, যেমন অ্যারোমেটিক গ্রুপ থাকে। তাহলে আমি যদি এই সবগুলোর মধ্যে আমি খুঁজতে চাই তাহলে খুব সহজ, তাই না? কিন্তু যদি আমি বলি যে নন পোলার অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর মধ্যে কোনটা এক্সক্রিট করছে খালি বার করো, ইট মাইট বি ডিফিকাল্ট, তাই না? ব্যাপারটা বলতে পারলাম? তাহলে আমাকে যখন আমি একটা অ্যামিনো অ্যাসিড ইউরিয়াতে, যখন একটা অ্যামিনো অ্যাসিড আমি খুঁজছি কোন অ্যামিনো অ্যাসিডটা এক্সক্রিট হচ্ছে, তখন আমাকে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। কি খেয়াল রাখতে হবে? যে আমি যে অ্যামিনো অ্যাসিডটা খুঁজছি তার প্রপার্টিস কি, 1 নম্বর। 2 নম্বর, ওই প্রপার্টিগুলোর সঙ্গে অন্যান্য যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো একসঙ্গে বেরোতে পারে তাদের প্রপার্টি কোনো মিল নেই তো? যদি মিল থাকে কোথায় মিল আছে, যদি মিল নেই কোথায় মিল নেই, সেই বুঝে আমরা সেপারেশন টেকনিকটাকে আমরা একটু মডিফিকেশন করতে পারি, করতে হবে, আদারওয়াইজ উই ওয়ন্ট বি এবল টু ফাইন্ড আউট। যেমন আমি যদি সবকটা, আচ্ছা একটু পরে আসছে, তাই এই পুরো প্রসেসটার জন্য ইন আর্লি 18th সেঞ্চুরি, মানে 18 শতাব্দীর প্রথম দিকে একটা টেকনিক আবিষ্কার হয়, তাকে বলা হয় ক্রোমাটোগ্রাফি। ঠিক আছে? রাশিয়ান ভদ্রলোক প্রথম এটাকে করেন। তিনি ফার্স্ট এটাকে আইসোলেট করেন ক্লোরোফিল, কিন্তু মেথডটা খুবই ক্রুড মেথড ছিল, খুব একটা ভালো হতো না। এনিওয়ে দি নেম, বিকজ ইট গট কালার, হেন্স দেন হি নেমড ইট অ্যাজ ক্রোমাটোগ্রাফি। গ্রাফি মানে লেখা, রাইটিং, ক্রোম মানে কালার, তাহলে কালারের রঙিন রঙের লেখা, তাই ক্রোমাটোগ্রাফি নাম দিয়েছে। ঠিক আছে? এবার এই ক্রোমাটোগ্রাফি টেকনিক ব্যবহার হয় মেডিসিনে কখন না, যখন অ্যামিনো অ্যাসিড ইউরিয়া আমরা ডিটেকশন করতে শুরু করি, যখন আমরা অ্যামিনো অ্যাসিড ইউরিয়া শুরু করি, যখন আমরা সুগার, আনইউজুয়াল সুগার ইন ইউরিন সুগার করি, খুঁজতে শুরু করি, যখন আমরা আনইউজুয়াল লিপিড, ফ্যাটি অ্যাসিড এগুলি খুঁজতে শুরু করি। ঠিক আছে? আর্লিয়েস্ট মেথড হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। ঠিক আছে? মানে শুদ্ধ মেথড, যেখানে আমরা একটা জিনিসকে আইডেন্টিফাই করতে পারি, এরকম মেথড সুন্দরভাবে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। এই পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখানে বলে যে ডেমনস্ট্রেট করে দেখানোর জন্য সম্ভব না, অনেকক্ষণ সময় লাগে। তা আমরা পুরো জিনিসটাকে পড়ার আগে জাস্ট আমি বলবো যে ক্রোমাটোগ্রাফি সম্বন্ধে তোমাদের আইডিয়া কি আছে? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ক্রোমাটোগ্রাফি? এনি আইডিয়া? নামটা আগে শুনেছো কেউ কেউ? কে কে শুনেছো হাত তোলো, আচ্ছা সেটা বুঝি। শুনেছো মোটামুটি? কি শিখেছো? ইন হুইচ কনটেক্সট ইউ হ্যাভ হার্ড ইট? হ্যাঁ, সলিউট সেপারেশনের। সলভেন্ট কেন সেপারেট করবি? সলিউট থেকে সলভেন্ট সেপারেশন করার জন্য অন্য প্রসেস হয়ে গেল। সলিউট, অনেকগুলো সলিউট রয়েছে, তার মধ্যে একটাকে সেপারেট করা, তাই তো? হ্যাঁ, তাকে ঠিক আছে। তাহলে এবার এই ক্রোমাটোগ্রাফিকে বলা হয়, অনেক রকমের হয়। যদি আমি তার বেসিক মেকানিজমের উপর ভিত্তি করি, মানে তার সেট আপ, মেকানিক্যাল সেট আপের উপর ভিত্তি করে তাকে আমাকে 2 ভাগে ভাগ করতে পারি, 1 প্ল্যানার আর 2 কলাম। ক্রোমাটোগ্রাফিকে আমরা 2 ভাগে ভাগ করতে পারি বেসড অন দেয়ার মেকানিক্যাল সেট আপ।
ভালো করে বুঝবি কীভাবে তৈরি করছি, সিস্টেমটা তৈরি করেছি, ফ্রেমওয়ার্কটা দুটো ভাগ করে সেটাকে বলা হচ্ছে। আচ্ছা, ক্রোমাটোগ্রাফি আগে বলছি আমি, ওটা কি বলে, বাবা হাতের লেখা যথেষ্ট সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা, প্ল্যানার অ্যান্ড কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি। ক্রোমাটোগ্রাফি যদি আমরা বলি যে বাই ডেফিনেশন, ক্রোমাটোগ্রাফি ইজ আ প্রসেস, ক্রোমাটোগ্রাফি ইজ আ প্রসিডিওর বা প্রসেস by which we separate closely related substances, by which we separate closely related substances based on their interaction with solvent used, molecular weight, মানে এইগুলো যে কোনো একটা ব্যবহার করে করতে পারি, molecular weight, biological affinity বা প্রপার্টি, বায়োলজিক্যাল প্রপার্টি। ঠিক আছে, এই তিনটে মেথডে মোটামুটি সব রকম ক্রোমাটোগ্রাফি চলে আসে, সব রকম। কি কি বললাম? ইন্টারাকশন অফ সাবস্টেন্সেস উইথ দ্য সলভেন্ট, নাম্বার 1, নাম্বার 2 মলিকুলার ওয়েট, নাম্বার 3 বায়োলজিক্যাল প্রপার্টি। ঠিক আছে, এর মধ্যে আমি যদি এক্সাম্পল দিই, প্রথম দুটো এক্সাম্পল বাদ দে, থার্ড যেটা আছে, থার্ডের এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি। অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি কীরকম এক্সাম্পল? ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই। যেমন মনে কর একটা পপুলেশন অফ আরএনএ রয়েছে, মিক্সচার অফ আরএনএ, তার মধ্যে উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট যে এর মধ্যে ইউক্যারিওটিক এমআরএনএ কটা আছে, তাই তো? ইউক্যারিওটিক এমআরএনএ কটা আছে এটা বার করতে চাই, আলাদা করবো। কী করে আলাদা করবো? হোয়াট ইজ দ্য প্রপার্টি অফ ইউক্যারিওটিক এমআরএনএ? দে হ্যাভ পলিএটেল। তাহলে আমি একখানা কলাম তৈরি করব পলিস্টাইরিন বিড দিয়ে, যেখানে পলিস্টাইরিন বিডে অলিগোডিটি চেইন অ্যাটাচ থাকবে। কি থাকবে? অলিগোডিটি চেইন। ঠিক আছে, এটা যদি কী হবে, যাদের যেই সমস্ত এমআরএনএ সিরিজের মধ্যে পলিএটেল আছে তারা তার সঙ্গে বাইন্ড করবে, তারা কলামে থেকে যাবে আর বাকিগুলো বেরিয়ে যাবে। এরপরে আমি কলামের আয়নিক স্ট্রেংথ চেঞ্জ করে এ এবং টি এর মধ্যে যে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হয়, এটা কী করলো, পিএইচটাকে বাড়িয়ে দিলেই ওটা আর হাইড্রোজেন বন্ড থাকবে না, হাইড্রোজেন নষ্ট হয়ে যাবে, আলাদা হয়ে যাবে। তাহলে আমরা ইলিউট করে বার করে নেবো, মানে ধুয়ে বার করে নেবো, ওয়াশ করে। তাহলে আমি সেপারেশন করে নিলাম কী কে না, উই আর সেপারেটেড আ মিক্সচার অফ eukaryotic mRNA from a mixture of all other mRNA using their biological property, exploiting their biological property, which serves as a separating procedure. হলো 2 নম্বর আছি, ও মলিকুলার ওয়েট বললাম না, 3 নম্বর। আচ্ছা 4 নম্বর কর, এটা 4 নম্বরটা হচ্ছে ওর মধ্যে আরেকটা পয়েন্ট যোগ করো বাবা, just add one more point in the 3 point. One is interaction with solvent, another is molecular weight, থার্ড ওয়ান আমি বললাম বায়োলজিক্যাল, বললাম তো। ফোর্থ ওয়ান একটা অ্যাড কর, আয়নিক স্ট্যাটাস। আয়নিক স্ট্যাটাস, ঠিক আছে। ফোর্থ ওয়ানটা আছে আয়নিক স্ট্যাটাস। এটা কি? এটা এক্সাম্পল কি না, আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি। কোথায় ব্যবহার করা হয়? সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা যেটা ইন সফটেনিং অফ ওয়াটার। হার্ড ওয়াটারকে সফট করার জন্য ব্যবহার করা হয় ঘরে ঘরে, তাই না? হার্ড ওয়াটার খেতে ভালো না সফট ওয়াটার খেতে ভালো? সফট ওয়াটার খেতে ভালো। তাই যে আরও হেনা তেনা এইসব ভিতরে একটা কলাম থাকে, একটা ফিল্টার থাকে, ওই ফিল্টার মধ্যে কী থাকে? রেজিন্স থাকে, তাই না? আর মানে সিনথেটিক রেজিন্স, তার মধ্যে এইগুলো চার্জগুলো করা থাকে। এই চার্জগুলো ব্যবহার করে আমরা ওই পজিটিভ নেগেটিভ চার্জগুলো আয়নগুলোকে আলাদা করে দিই, জলটা পিওর হয়ে বেরিয়ে যায়। ঠিক, এই একটা গেল। মলিকুলার ওয়েট এক্সাম্পল হচ্ছে জেল এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি। জেল
এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর প্রথমটা হচ্ছে ইন্টারাকশন উইথ দ্য সলভেন্ট। এখানে আমরা দুটো ব্যবহার করি, একটা হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি আর একটা হচ্ছে থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি। তাহলে ভাগটা কিরকম হলো? ক্রোমাটোগ্রাফির ডেফিনিশন হলো, ডেফিনিশনে চারটে আমরা পয়েন্ট বললাম, বেসিস বললাম, যাকে ভাগ করবো। তার মধ্যে একটা ভাগ হচ্ছে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, সেটা হচ্ছে অ্যাফিনিটি, আরেকটা হচ্ছে আয়নিক স্ট্যাটাস, তার জন্য আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি। 3 নম্বর ভাগ হচ্ছে কি বললাম, মলিকুলার ওয়েট, জেল এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি। 4 নম্বর ভাগ বললাম ইন্টারাকশন উইথ সলভেন্ট, তার দুটো ভাগ, পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি আর থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি। এইবার আমি যে ভাগটা করেছি, এই ভাগটা হচ্ছে কি না, এটার এই যে কি করছি, এর মেকানিক্যাল সেটআপটা কিরকম, তাই না? মেকানিক্যাল সেটআপ কিরকম? তো মেকানিক্যাল সেটআপটা হচ্ছে এরকম, এদেরকে বলে প্ল্যানার। আর যদি কলাম ব্যবহার করি তাহলে কোনো কলাম। তাহলে আমি যতগুলো বললাম এখানে এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রোমাটোগ্রাফি, কোন কোনগুলো কলাম আর কোন কোনগুলো প্ল্যানার, লাস্টের দুটো বাদ দিয়ে, মানে টিএলসি আর পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি, এই দুটো বাদ দিয়ে বাকি সব কটা কলাম। বুঝে গেল? তাহলে আমি যখন এইভাবে বলছি প্ল্যানার এবং কলাম, তখন কিন্তু আমি কি মেথডে ভাগ করছি সেটাকে বিশ্বাস করছি না, সেটাটা কিরকম তার উপর ভিত্তি করে করছি। বোঝা গেল? দুরকম ভাবে আমরা ভাগ করতে পারি। এক, যে তাদের আন্ডারলাইং প্রিন্সিপাল ইউজিং হুইচ উই আর সেপারেটিং দ্য মলিকুল, সেইভাবে আমরা ভাগ করতে পারি ক্রোমাটোগ্রাফিকে। আবার ক্রোমাটোগ্রাফি প্রসেসটাকে আমরা ভাগ করতে পারি তার মেকানিক্যাল সেট আপ কিরকম হলো। এবার এই প্ল্যানারের মধ্যে আমরা দুটো মিডিয়াম ব্যবহার করতে পারি, এক হচ্ছে পেপার আর দুই হচ্ছে থিন লেয়ার। হলো, এই থিন লেয়ারটা নতুন স্যার জয়েন করেছেন রিক স্বর্ণকার, ও তোমাদের ক্লাস নেবে পরের সপ্তাহে, আমি পড়াবো না, আমি খালি পেপারটাই পড়াবো। তাকে ছোট্ট অংশ পড়াবো। তো পেপারের জন্য আমার কি কি দরকার, ফার্স্ট পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি কেন আমি বুঝতে পারলাম, কোন জায়গাটায় আছে বুঝতে পারলাম ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে। এবার পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি আমরা কীভাবে করবো সেটার কতগুলো স্টেপ ছোট্ট ছোট্ট করে বলবো, লিখবে, বুঝবে, মনে রাখার চেষ্টা করবে। 1 নম্বর প্রিন্সিপাল, ফার্স্ট কোন প্রিন্সিপালে কাজ করে, ঠিক আছে? পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি is a type of planar chromatography. First line, PC is a type of planar chromatography. Molecules, second sentence, first sentence, molecules interact differently with polar and non-polar solvent due to difference in their solubility. Molecules interact differently with polar and non-polar solvents due to difference in their solubility. Correct? Usually, a mixture of solvents containing both polar and non-polar component একটু ভালো করে লিখবি, কালকে আর পরশু পড়াতে হবে তো, কি বলছে আজকে ভুলে যাবো, আজকে পড়াশোনা করে এসেছি তো সেই জন্য, কালকে তো আর পড়বো না। আচ্ছা, প্রথম দিন পড়াতে ভালো লাগে, দ্বিতীয় দিন পড়াটা সবচেয়ে ভালো হয়, থার্ড ডে পড়াটা সবচেয়ে খারাপ হয়, বিরক্ত লাগে। ঠিক আছে, প্রথম দিন পড়ানোর সময় উৎসাহ থাকে, দুদিন পড়ানোর সময়, প্রথম দিন পড়ানোর সময় যেগুলি কম বেশি হয়েছিল সেগুলিকে ট্রিম করে সাইজ করে দেওয়া যায়, আর থার্ড ডে পড়ানোর সময় বিরক্ত লাগে, পড়লে পড় না পড়লে একই কথা। কি চাই কাকে?
এখন যেতে হবে? বল, ক্লাসে আছি, ক্লাসে পড়ে গেলে হবে? বল, ক্লাসটা তো জরুরি। হ্যাঁ, তা লাস্ট লাইনটা বল বাবা একটু, কি বললাম? Difference in the components. না পড়লে বুঝতে পারছি না। Solvents containing both polar and non-polar components. হ্যাঁ, এখানেই কথা বল, খালি বলবি ক্লাস আছে পরে কথা বলছি, এটা বলার জন্য বাইরে যাওয়া দরকার নেই। ব্যাস, রেখে দে, আর কিছু দরকার নেই। There is nothing more emergency than class. আচ্ছা, হলো। Compounds which are hydrophobic in nature, dissolve in non-polar component and compounds which are polar in nature, they dissolve in aqueous or polar component. Aqueous or polar component. হলো। The aqueous phase constitutes stationary phase, underline করবে, stationary phase হলো সব। The non-polar component constitutes mobile phase. Mixed solvent percolates, percolates through supporting medium, in this case Whatman filter paper, due to capillary action. Stop. Mobile phase moves at faster rate than the stationary phase. Mobile phase moves at faster rate compared to or than stationary phase. Hence, non-polar substances migrate further compared to polar ones. The proper identification of substances is made.
by calculating RF value বা লিখতে পারো ইন্ডিভিজুয়াল RF values, individual RF values। নিচে লেখো, নেক্সট লেখো, RF value is equal to RF ভ্যালুটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই সলিউট ডিভাইড বাই ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই সলভেন্ট ফ্রন্ট। ঠিক আছে, তো সলভেন্ট ফ্রন্ট কতদূর পর্যন্ত গেছে সেটা মাপবো স্কেল দিয়ে, মাপবো। ঠিক আছে, এবার এইগুলো প্রিন্সিপালটা বুঝতে করা অসুবিধা আছে, খুব সহজ প্রিন্সিপাল। জীবনে প্রথমবার শুনলে বোঝা সম্ভব নয়, দ্বিতীয়বার শুনলে বোঝা সম্ভব নয়, একটু পড়তে হবে। দু একবার পড়ার পরে জিনিসটা কি বলতে চাইছি এটা খায় না মাথায় দেয়, একটু আইডিয়া হবে। ঠিক আছে, একটু আইডিয়া হবে। আচ্ছা, এবার আমরা দেখি যে ব্যাপারটা আমরা করছি কিভাবে। এখানে আমাদের দুটো সেট আপ আছে। একদিন আয় না দেখুন, আস্তে আস্তে কাঠের কিন্তু ভেঙে যাবে, নিচে কতগুলো ইয়ে আছে ওটাকে বার করে দিই। এটাই সেটা এইটা ছোট ভাই, এটা বড় ভাই। পেপার ক্রোমোটোগ্রাফি দুরকম হয়, একটাকে বলা হয় ডিসেন্ডিং আর একটা বলা হয় অ্যাসেন্ডিং। তোর কি মনে হয় ডিসেন্ডিং মানে কি, অ্যাসেন্ডিং মানে কি? যেখানে সলভেন্ট নিচের দিকে নামে সেটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং, যেখানে সলভেন্ট উপর দিকে ওঠে সেটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং, তাই তো? তাহলে এই যে সেটআপটা রয়েছে, এই সেটআপটায় তো কি মনে হয় কোনটায় ডিসেন্ডিং হবে আর কোনটায় অ্যাসেন্ডিং হবে? এইটাই না এইটাই? হ্যাঁ, বুঝতে বলছিস? ঢাকনা আছে, ঢাকনা না দিলে কি হবে, গ্যাসটা বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে এরকম একটা সিস্টেম বল, এইটা অ্যাসেন্ডিং হবে না এইটা অ্যাসেন্ডিং হবে, না এইটা ডিসেন্ডিং ওটা অ্যাসেন্ডিং, কোনটা? চিন্তা একটা কিছু বল না, আমি শরীরটা বলেই দেবো। হ্যাঁ, এইটা অ্যাসেন্ডিং হবে, ভেরি গুড। তার কারণ এখানে সলভেন্ট রাখার আর কোনো জায়গা নেই, নিচেই রাখতে হবে, তাই তো? নিচ থেকে উপরে উঠবে, অ্যাসেন্ডিং হবে। তাহলে এখানে আমরা কীভাবে করবো, এখানে আমরা একটা ছোট্ট এই সুতো থাকে, সুতো পেঁচিয়ে নেব, সুতোর উপরে এরকম কাগজটাকে ভাঁজ করব। এই নর্মাল কাগজে হবে না, এটার জন্য ফিল্টার পেপার লাগে, ওয়াটম্যান ফিল্টার পেপার। ঠিক আছে, এটা একটু বড় লম্বা, এরকম একটা ভাঁজ করলাম। মনে কর এখানে একটা সুতো রয়েছে, সুতোটা কোথা থেকে আনবো, ধরুন এই সুতোটা এরকম আছে, এইভাবে ঝুড়িয়ে দেবো। তাহলে নিচে সলভেন্ট রয়েছে, আমি এরকম জায়গায় কী করতে চাইছিস তাই বল। হ্যাঁ, এখানে একটা লাইন টানবো আমরা, যে লাইনে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করবো স্যাম্পেলটাকে। স্যাম্পেলটা আস্তে আস্তে যখন আমার সলভেন্ট উপরে উঠবে, স্যাম্পেলগুলো আস্তে আস্তে উপরে উঠবে, দিয়ে আমরা এটাকে এরকম ঝুলিয়ে দেবো, ঝুলিয়ে দিয়ে চলে যাবো। মোটামুটি 3-4 ঘন্টা সময় লাগে, 3-4 ঘন্টা পরে সলভেন্টটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসবে। একদম বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমরা ওটা উঠিয়ে নেবো, উঠিয়ে নিয়ে এটাকে ড্রাই করে নেবো। কেন? সলভেন্ট ফন্টটা কতদূর পর্যন্ত গেছে সেটা মার্ক করা দরকার, ওই ভ্যালুটা মাপতে হবে আমাকে, তাই না? এইটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং, কম সময় ছোট্ট করে করার জন্য। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি যদি কোনো পেশেন্ট অতীতে অনেকদিন, আমরা প্রায় 100 বছর আগে
অ্যামিনো অ্যাসিড ইউরিন আসতো, তার ইউরিনটা নিয়ে এরকম একটা সেট আপে করা হতো। এই সেট আপে কাজ করতে ওভারনাইট সময় লাগে। এখানে ডিসেন্ডিং পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি মডেলে কাজ করা হয়। ডিসেন্ডিং পেপার মডেলে কাজ করা হয়। সেটা কি? এর ভিতরে সলভেন্ট দেওয়ার জন্য এরকম কতগুলো ট্রাফ করা আছে, ট্রাফ বলা হয়। এর মধ্যে সলভেন্ট থাকে। কাগজটাকে এখানে দিয়ে এরকম দিয়ে ডুববে না তো, তাই ওই যে সলভেন্ট আছে সলভেন্টে ভিজিয়ে দিতে হবে। ভিজে গেলে কাগজ ঢুকে গেল ভিতরে, থাকবে না। তারপরে একখানা এরকম ভারী গ্লাস রড এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে, যেটা এর থেকে সাইজে ছোট, এটা নয়, এটা তো বড়। ঠিক আছে? এবার আমরা কি জানি, যদি আমরা একটা ছাদে একটা ট্যাঙ্ক আছে, সেখান থেকে জল আমাদের ঘরে কলে আসে কেন? সাইফোনিংয়ের জন্য আসে। তাহলে সাইফোনিং হয়ে তো সব ফ্লুইড দিকে দিয়ে বেরিয়ে যাবে, সাইফোনিংটা আটকাতে হবে না? তো সাইফোনিংটা আটকানোর জন্য আমরা কি করব, এইটাকে এখানে দেব, আর এই জিনিসটাকে একটা রডের উপর দিয়ে একটা রডের নিচ দিয়ে পাঠাবো। এই রড বলতে পারলাম? তাহলে এই যে জায়গাটা আছে, এই জায়গাটা দেখতে এরকম হয়। এরকম ট্রাফ রয়েছে, ট্রাফে কাগজটা রয়েছে, এইখানে একটা গ্লাস রড, এইখানে একটা গ্লাস রড। কেন করলাম এটা? দিস ইজ ফর কি হতো, 1 ঘন্টার মধ্যে সলভেন্ট সব উপর থেকে গড়িয়ে নিয়ে পড়ে যেত, কিন্তু ক্রোমাটোগ্রাফি হতো না। ঠিক আছে? তাহলে এইটা করার জন্য এই গ্লাস রডগুলো ব্যবহার করা হয়। এই পুরো সেট আপটা করার জন্য আমরা প্রথমে একখানা সলভেন্ট বানাই। সেই সলভেন্টের কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে। কি ক্রাইটেরিয়া থাকে? আমি বললাম, কি অ্যামিনো অ্যাসিড বার করছি তার উপর নির্ভর করছে। যে অ্যামিনো বার করছি যদি সেগুলি আমাদের বেশিরভাগই নন পোলার হয়, তাহলে আমাদের নন পোলারের পার্টটা বেশি রাখতে হবে। যদি পোলার অ্যামিনো অ্যাসিড থাকতে পারে, তাহলে আমাদের পোলার পার্টটা বেশি রাখতে হবে। পোলার পার্ট মানে কি? অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর জল। নন পোলার পার্ট মানে কি? বিউটানল। এগুলি মিক্সচারই থাকে মেনলি ফর অ্যামিনো অ্যাসিড, বিউটানল, অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর জল। কোনো জায়গায় 4:1:1, কোনো জায়গায় 12:5:3। জলের পরিমাণ কম থাকে, ওটা বেশি থাকে। কেন থাকে? যদি নন পোলারগুলো ভালো করে সেপারেট হয়, পোলারগুলো সেপারেট হবেই, যার কারণে পোলারগুলো সবচেয়ে কম মাইগ্রেট করবে, জলের পরিমাণ কম। এবার যদি মনে করো উল্টো হয়, যে পোলার অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা বেশি, তাহলে আমরা সেটাকে পাল্টে দেবো। পাল্টে একটা অসুবিধা আছে, সেটাকে বলা হয় রিভার্স ফেজ হয়ে যাবে। জল যদি বেশি হয়ে যায়, স্ট্যাটিক ফেজটাকে আমরা বলি জল, স্ট্যাটিক ফেজ যদি বেশি হয়, তাহলে সেটা রিভার্স ফেজ ক্রোমাটোগ্রাফি হয়ে যাবে। আমরা কি বলছি, যে মোবাইল ফেজ হচ্ছে নন পোলার পার্টটা, তো সে মাইগ্রেট করবে স্পিডে। আমি যদি নন পোলার পার্টটা কম দিই, তাহলে মাইগ্রেশন কম হবে। স্পিড একই থাকবে, একটা মলিকুল যদি মনে কর 10টা সাইকেল যে স্পিডে যেত, একটা সাইকেল সেই একই স্পিডে যাবে, কিন্তু সাইকেলে একটা মতো সাইকেল যাচ্ছে, তো দেখতে পাবি চোখে রাস্তার মধ্যে। কিন্তু যখন 10খানা সাইকেল যাবে, তখন ব্যাপারটা দেখতে পাবি। তো তার একটা মানে ভলিওমেট্রিক একখানা তার কন্ট্রিবিউশন থাকবে। তো সেই জন্য যেটাকে বলা হয় রিভার্স ফেজ হয়ে যাবে। যদি জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দিই বা পোলারটা বাড়িয়ে দিই, তাহলে বলা হয় রিভার্স ফেজ। মানে সেক্ষেত্রে স্ট্যাটিক ফেজটা বেশি মাইগ্রেট করবে কম্পেয়ার টু মোবাইল ফেজ। মানে মোবাইল ফেজ আগেই থাকবে, কিন্তু স্ট্যাটিক ফেজটা মোবাইলের খুব কাছাকাছি থাকবে। কথা বলতে পারলাম? যদি আমরা স্ট্যাটিক ফেজ কম নিই, তাহলে স্ট্যাটিক ফেজ কম মাইগ্রেট করবে, মোবাইল ফেজটা বেশি মাইগ্রেট করবে, নন পোলারগুলো বেশি যাবে। যেমন টাইরোসিন, ফিনাইলিন, এরা অনেকটা দূর মাইগ্রেট করবে। মিথিওনিন, তাই না? এরা অনেকটা দূর মাইগ্রেট করবে। কিন্তু যেগুলি চার্জ সেগুলি কম, যেমন গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, এটা কম মাইগ্রেট করবে। ক্লোরিন কি করবে? ক্লোরিন চার্জ না আনচার্জ? পোলার না আনপোলার?
নন পোলার, হ্যাঁ প্রোটিন পোলার, ওটা কম মাইগ্রেট করবে। গ্লুটামিক অ্যাসিড, প্রোলিন, এরা মোটামুটি একই জায়গায় থাকে। গ্লুটামিক অ্যাসিড আর প্রোটিন একই জায়গায় থাকে। কেউ চিনবো তার একটা উপায় আছে, একই জায়গায় থাকে, এরা ভাই ভাই। গ্লুটামিক অ্যাসিড আর প্রোটিন এরা ভাই ভাই, এরা একই জায়গায় থাকে, একই ঘরে থাকে। তাই চেনার উপায় কি? রং দেখে। পরে আসি। তাহলে এইভাবে আমরা আলাদা করলাম। কিন্তু এর পরের যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে যে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা মাপবো, যে আমরা দেখতে হবে তো পেপারের মধ্যে কতদূর গেছে, কি করে দেখবো? এটা বলে ভিজুয়ালাইজেশন। ভিজুয়ালাইজেশন, এই ভিজুয়ালাইজেশন কি লাগবে? তাহলে সলভেন্টে কি কি বললাম আমি? সলভেন্ট লিখে রাখ। সলভেন্ট ইউজড N-butanol, is to acetic acid, is to water. Water মানে distilled water. 12 is to 3, 12 is to 5 is to 3. ঠিক আছে, বলো এটা হলো সলভেন্ট। এবার হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন। ভিজুয়ালাইজেশন পরে সময় লেখো, এর জন্য লাগবে কি 0.01%, 0.1% ninhydrin solution, 0.1% ninhydrin solution। ninhydrin solution কি করে? অ্যামিনো অ্যাসিডের আলফা অ্যামাইনো গ্রুপটাকে রিঅ্যাক্ট করে একটা পার্পল কালার কম্পাউন্ড তৈরি করে। যে সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিডে আলফা অ্যামিনো গ্রুপ আছে, সব কিছু আছে, তারা এখানে রিঅ্যাক্ট করবে, করে একটা পার্পল কালার কম্পাউন্ড তৈরি করবে। ঠিক আছে, এই কম্পাউন্ডটা আমরা কালার দেখতে পাবো। কাগজের মধ্যে যেখানে অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে সেখানে যদি নিনাইট্রিন স্প্রে করে, আমি যদি হিট লাগে, ঠিক আছে, হিট কি করবো? হেয়ার ড্রায়ার হিট করতে পারি। আগে যখন হেয়ার ড্রায়ার তৈরি হয়নি তখন উনুনের উপরে ধরতো, আস্তে আস্তে রংটা ফুটে উঠতো হট এয়ার ওভেনের উপরে। হ্যাঁ, তাহলে নিনাইট্রিন স্প্রে করলাম, করার পরে সেটাকে ড্রাই করলাম, হিট ড্রাই করলাম, করলে সেখানে একটা স্পট পাবো বিভিন্ন জায়গায়। এরকম একটা যদি এরকম পেস্ট এরকম তৈরি হয়, তাহলে এরকম বিভিন্ন জায়গায় স্পট পাবো। ঠিক আছে, সেই স্পটগুলো রং, সবার রং মোটামুটি বেগুনি, মানে ভায়োলেট, এক্সেপ্ট প্রোলিন। প্রোলিন উইল গিভ ইয়েলো কালার। প্রোলিনটা সবার রং বেগুনি, ভায়োলেট, খালি প্রোলিন দেবে ইয়েলো কালার। অনলি প্রোলিন। ওয়াই? বিকজ প্রোলিন ইজ নট অ্যামাইনো অ্যাসিড, ইটস অ্যান ইমিনো অ্যাসিড। ইট উইল গিভ ইয়েলো কালার, রেস্ট অল উইল গিভ ভায়োলেট কালার। তাহলে আমরা স্পটগুলো বুঝতে পারবো, তখন আমরা আরএফ ভ্যালু ক্যালকুলেট করবো, কোন অ্যামিনো অ্যাসিডটা কোথায় আছে আমরা লোকেশন জানতে পারবো। এবার পেশেন্টের যে ইউরিন স্যাম্পেল আছে সেইটাকে মনে করো আমরা পেপারের মধ্যে আমরা এখানে অ্যামিনো অ্যাসিড এ, এখানে বি, এখানে সি দিলাম, আর এখানে এক্স দিলাম। ঠিক আছে, এ অ্যামিনো অ্যাসিড এই পর্যন্ত পৌঁছালো, বি অ্যামিনো অ্যাসিড এই পর্যন্ত পৌঁছালো, সি অ্যামিনো অ্যাসিড এই পর্যন্ত পৌঁছালো, আর এক্স যে আছে তার অ্যামিনো অ্যাসিডটা এই পর্যন্ত পৌঁছালো। ঠিক আছে, আমি আরএফ এ করলাম, আরএফ বি বার করলাম, আরএফ সি বার করলাম, সলভেন্ট ফান্ড মনে করে এই পর্যন্ত গেছে, আরএফ এক্স বার করলাম, যার আরএফ ভ্যালু এক্স এর সবচেয়ে কাছাকাছি হবে অ্যামিনো অ্যাসিড সেটাই, তাহলে ওই ইউরিনে সেই অ্যামিনো অ্যাসিডটাই এক্সক্রিট হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা যদি ফিনাইলিন হয় তাহলে এটাও ফিনাইলিন হবে। আমি কি বলবো? The patient is suffering from phenylketonuria. Particular identification, alkatonuria, হ্যাঁ, যদি টাইরোসিনের সঙ্গে ম্যাচ করে টাইরোসিনেমিয়া। হ্যাঁ, তাহলে এই হচ্ছে মেথড। ঠিক আছে, প্রিন্সিপালটা লিখবে খাতায়, সলভেন্ট কাকে বলে লিখবে, বেশি লিখতে হবে না, একটা ছবি আঁকবে,
এরকম ছবি আমরা কি করে বার করছি? RFA, RFB, RFC, RFX। তো যার সঙ্গে ম্যাচ করবে, the given unknown sample contains that particular amino acid, ব্যাস, আর কিচ্ছু না। প্রথমে ডিভিশনটা বলবে, তারপর এইটুকু বলবে, এইটুকু, আর কিছু না। বলো এবার কার কি জিজ্ঞাসা আছে সেটার সম্বন্ধে। এটা হচ্ছে এরকম, আগে তোমাদের করে দেখানো উচিত, সম্ভব না, নেই জিনিসপত্র, মালটা মানে খোল নলচিটা আছে, বাকি মালপত্র কিছু নেই, ঠিক আছে? উনুন আছে আর বিরিয়ানির বোর্ডটা আছে, আর কিচ্ছু নেই, ঠিক আছে? বলো নেক্সট, বলো কি তোমরা জানতে চাও? কিনলের কুমারের HPLCটা ওই রিক পড়াবে, আমি বলেছি রিক পড়িয়ে দেবে নেক্সট উইকে। এটা সম্বন্ধে আর কোনো জিজ্ঞাসা আছে কারো? কিছু নেই? খুব ভালো, যত কম জিজ্ঞাসা তত ভালো। বাবা রে, এটা বুঝছে ঢুকছে না, ঠিক আছে। তাহলে কি কি লিখলি দেখি, খাতা দেখি একটু, মোটামুটি এটা খাতা লিখবি। বাহ, সুন্দর লিখেছিস তো। কি নাম তোর? হ্যাঁ, সব লিখেছিস তো? ভালো লিখেছিস তো? পাক্কা? কালকে চলে আসিস আবার বলতে গিয়ে কোনটা কালকে ক্লাসে কোনটা মিস করবো, কোনটা বলবো না, কে জানে, হয়তো বেশি পড়ে দিলাম, তাই না? মোটামুটি এইখানে যেটুকু লেখা আছে পুরো চ্যাপ্টারটা পড়লে এর থেকে বেশি নলেজ, টেক হোম নলেজ থাকে না। আমি খুব ছোট করে বলেছি, এটা আমার গুণ বল, দোষ বল, যাই বল। ABC গুলো নোন, মনে করো গ্লুটামিক অ্যাসিড, ফেনালিন, টাইরোসিন নিলাম, ঠিক আছে? এক্সট্রা নোন, আর এক্সট্রা হচ্ছে পেশেন্টে ইউরিনে কি আছে আমি জানি না, টাইরোসিন থাকতে পারে, ফেনালিন থাকতে পারে, হ্যাঁ, ভ্যালিন থাকতে পারে। এবার কি কি, না না না, এটা কাগজের ওপরে তো, কাগজের ওপরে। ওই কাগজটাকে আমি বের করে শুকাবো, শুকিয়ে হিট ড্রাই করবো, রং করবো, মানে ফিনাইল ছড়িয়ে হিট ড্রাই করবো, তো ওগুলি ফুটে উঠবে আস্তে আস্তে। ওই যে RF ভ্যালু ক্যালকুলেট করবো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। দেখ কি হয় এইখানে, এই যে যখন কাগজটা, আচ্ছা এটা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, খাটাচ্ছে মনে কর জানলা দিয়ে তুই যখন দূরে দেখছিস তখন দিগন্ত রেখা, হরাইজন, এটা তো জানলা, ঠিক আছে? হরাইজন কেমন দেখায়? প্যারালাল টু জানলার ফ্রেম, তাই তো? অ্যাকচুয়ালি তাই, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এরকম, তাই না? এরকম না? তাহলে কাগজ যত বড় হবে জানলা তত বড় হলো, সলভেন্ট ফন্টটা এরকম বেরিয়ে যাবে। সলভেন্ট ফন্টটা কারণ কি হবে, সলভেন্টগুলো এখান থেকে ঢুকবে, এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। এই পর্যন্ত দিয়ে দেবো না, এই পর্যন্তই যাবে, বাকিগুলো সাথে বেরিয়ে যাবে। তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো যেগুলি আমরা চার্জ করবো এখানে, তাদের লাইনটা কেমন হবে? বেঁকা বেঁকা। আমি যদি খুব বেশিক্ষণ ধরে করি তাহলে এটা বেঁকে যাবে, রেডিয়েটিং হয়ে যাবে। খুব কম সময় দিই, মানে ঠিকঠাক সময় করি তাহলে মোটামুটি ওটা ওই ছোট উইন্ডোর মতন এরকম থাকবে। তাহলে আমাদের যে চয়েস অফ অ্যামিনো অ্যাসিড যেগুলি থাকবে, যেগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট, যেগুলিকে আমার দেখতে হবে, সেগুলি চেষ্টা করব মাঝখানে রাখার, যাতে এই এফেক্টটা কম হয়।
ঠিক আছে, মার্জিনালাইজেশন এফেক্ট বলা হয় এটাকে। কি বলা হয়? মার্জিনালাইজেশন। হলো? বড় কাগজে এর সুবিধা, ছোট কাগজে সে অসুবিধা নেই, ছোট জানলা। Okay, another important topic in your central nervous system. So I'm starting with a small experiment or small clinical tool, you can say. So what I will do, so there is a patient, right? So there is the patient, and we are just giving 2 rubber ball, right, to the patient, and we are asking the patient to squeeze, right? We are giving 2 rubber ball to the patient, and we are asking the patient to squeeze, and the rubber ball is connected to a pressure transducer, right? Patient ke duto rubber ball dewa hoyeche, rubber ball duto pressure transducer er songe connected ache. Ebar ami patient ke bollam to squeeze the balls, right? To squeeze the balls, and I will measure the pressure, right? And this is the graph you can see. So say for example, this is for left hand and this lower one is for right hand, right? So আমি কি করেছি, একটা পেশেন্ট আছে, যে পেশেন্টটার কিছু অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট আছে, রাইট? যে পেশেন্টটার কিছু অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট আছে, we have a patient and patient का कुछ abnormal movements है, right? Now हमने पेशेंट को 2 बॉल दिए हैं, 2 रबर बॉल दिए हैं, and both the balls are connected with a pressure transducer, right? Both the rubber balls are connected to a pressure transducer, and I am asking the patient to squeeze both the balls, right? And I am measuring the pressure, right? I am measuring the pressure. So this is the go point where I am asking the patient to squeeze the ball, right? So this is the response of the patient's left hand, and this is the patient's right hand, right? So what is your conclusion, or what is your inference? What is happening? What is happening? So this is above one is for left hand and lower one is for right hand, right? So you see the first point that is worth mention is delay in the initiation of movement, right? So in left hand, the patient is starting squeezing the ball at the very beginning, right, at this point, right? And with the right hand, there is some delay. After that, patient is starting to squeeze the ball, right? Okay? And even after that, with left hand, the patient is maintaining a certain amount of pressure. The patient is maintaining a certain amount of pressure, right? Patient is maintaining a certain amount of pressure, but in case of right hand, this pressure is fluctuating, right? This pressure is fluctuating. With right hand, pressure is fluctuating. Okay? So here, 2 important points to note. So this is a simple clinical tool, a patient with abnormal movement. So I don't know where the problem is. The problem might be in the patient's cerebellum, or the problem might be in the basal ganglia of the patient, right? So problem might be in movement. So problem is basically in movement, and this movement disorder, we are suspecting it may be due to problem in the cerebellum, or the problem may be in the basal ganglia, right? Okay? Now 2 important point over here. One is delay in initiation of movement, and second is failure to maintain a constant pressure, right? Delay in the initiation of movement and failure to maintain a constant amount of pressure, right? So this is one experiment. So patient was asked to squeeze a ball with a pressure transducer, right? Next, there is a point above the head. There is a point above the head, and we are asking the patient to point his finger, the point above and onto his nose, point above and onto his nose, right? So ideally, it should be a straight line, right? Ideally, it should be a straight line. But the patient with the movement disorder,
but the patient with the movement disorder is performing his finger motion in a zigzag way, and the curvature in the path. The patient is taking his finger from the top point to his nose. So as the patient is approaching towards his nose, this curvature is increasing, right? So you see, this is the abnormal pathway, and as the patient reaches towards his nose, the curvature in the path is increasing, right? Normal is, it should be a straight line, right? If I ask a normal individual to touch a point above his head and on the tip of his nose, it will be a straight line, right? But the patient is performing in this way, okay? So this is called dysmetria and decomposition of movement. Dysmetria, that means patient is unable to measure, right? Patient is unable to measure this distance and the path or the distance, the minimum distance between these 2 points, the patient's nose and the point above, right? So there is dysmetria. That means patient is unable to measure, right? And another is decomposition of movement, right? Decomposition of movement. So in a patient of movement disorder, I am just doing some clinical examination to find out what is the structure, what is the specific structure in the brain that is affected, or the exact pathology is in which part of the brain, right? So first what I have seen is delay in the initiation of movement, right? Delay in the initiation of movement, failure to maintain a constant amount of pressure, right? Next is dysmetria and decomposition of movement. So all these are movement disorder. So next I will see another thing. It is called dysdiadochokinesia. You have already studied in your clinical examination part, right? So it is called dysdiadochokinesia. So what is dysdiadochokinesia? I will ask the patient to perform a repetitive movement, right? Alternate repetitive movement. So say for example, you can ask the patient to, supination, pronation, supination, pronation, supination, pronation in this way, right? So this is an rapid alternate movement, and you can ask the patient to speed it up, right? Okay, so maybe patient is performing this, but whenever you are asking the patient to speed up, right? Whenever you are asking the patient to speed up, the patient might not be able to perform, okay? So there will be haphazard movement, right? So it is called, so this is normal, rapid alternate movement, and the patient is performing what is this, right? So it is called dysdiadochokinesia, right? Okay. Next, ataxia. Ataxia means, ataxia. First, you need to define ataxia. What is ataxia? Okay. So ataxia is definitely a discoordination in movement, but if your examiner asks you what is ataxia, please define ataxia. Ataxia is defined as incoordination due to errors in rate, range, force and direction of movement. Okay. It is a movement disorder, ataxia, or incoordination in movement due to errors in rate, range, force and direction of movement. Okay. Everyone remember it, because it is a very important definition which is very frequently asked in physiology examination, in clinical medicine examination. Okay, so for your lifetime you may need to remember this definition. What is ataxia? Ataxia is incoordination in movement due to errors in rate, range, direction of movement. Okay, rate, range, force and direction. Rate, range, force and direction of movement. Okay. So this definition should be at the tip of your lips. Even if you are sleeping, someone is asking you what is ataxia, you should be telling this definition, right? So this is how you will remember the definition of ataxia. Okay. Incoordination in movement due to errors in rate, range, force and direction of movement. It is ataxia, right? So the patient will be showing ataxia, right? And ultimately may fall, right? Okay.
So this is ataxia. Now, tremor, okay. So, whenever you will start seeing patient from second year in outpatient department or inpatient department, you will be seeing patients with tremor, okay. Also, many of you might have tremor in your hand, maybe during examination, okay. So, this is tremor. So, tremors are of different types. In many disease you will see tremor. There are some physiological tremors as well, that the tremors that are not usually signifies any disease, right? So, what is tremor? Okay. Tremor is defined as high frequency intermittency in the resistance of movement. High frequency intermittency in the resistance of movement. It is called tremor, right? But we see a specific tremor in this patient. Okay, we see a specific tremor. This is called intention tremor. Okay, so we have started to examine a patient who have or who has movement disorder. And first we have seen delay in initiation of movement. Second, failure to maintain a constant amount of pressure, right? Next, what we had seen? What? Dysdiadochokinesia, yes. What else? Ataxia, yes. What else? See previously, dysmetria and decomposition of movement, right? So from the start, delay in initiation of movement, failure to maintain a constant amount of pressure, dysmetria, decomposition of movement, right? Dysdiadochokinesia, failure to do a rapid alternate movement, right? Then ataxia, right? Then intention tremor. What is intention tremor? It is also here. So as the patient is approaching towards his nose, okay, so I am asking the patient to touch a point above and then touch on the nose. So as the patient is approaching towards his nose, his finger is shaking, right? So this is called intention tremor. Normally there is no tremor. Okay, normally when the patient is sitting, there is no tremor, right? But whenever you are asking the patient to perform a specific task and the patient is performing the task initially well, but later on towards approaching the end point, there is a tremor. So it is called intention tremor, right? So as the patient is approaching towards his nose, there is tremor, right? So again, you can ask the patient to touch his or her wristwatch, right? So patient will initially first move his finger well, but as the patient is approaching towards the wristwatch, shaking, right? So this is intention tremor, right? Okay. Next, slurred scanning speech, kata kata kotha bolche, right? Slurred and scanning speech. Okay. So all these are features of disorder of cerebellum, right? So all these features these are all tests for incoordination of movement. Any other test whatever you have performed during your competencies clinical examination, any other test other than these whatever discussed right now, any other test for testing cerebellar disorder, any other test? Rombach test, yes. Okay. And another test is heel knee test, right? Heel knee test, finger nose test, heel knee test, right? Okay. And Rombach test. Okay. I'll come to it. What is Rombach test? Already some of you know, I guess, what is Rombach test, how to perform it, right? So Rombach test is to see ataxia, whether the patient is having ataxia or not. Okay, ataxia has already been defined. It is incoordination and movement due to errors in rate, range, force and direction of movement, right? Rate, range, force and direction of movement. Please remember these two definitions. One is ataxia and another is tremor. Okay, ataxia is incoordination of movement due to defect or errors in rate, range, force and direction of movement, right? This is ataxia. And tremor is high frequency intermittency in the resistance of movement, right?
Okay. So to sum up, all these incoordinations in movement are due to cerebellar lesion, right? The disorder is in the cerebellum. Okay. Now you need to know a little physiology of cerebellum, how cerebellum works, right? Okay. So for you as first year MBBS student, functional division of cerebellum, what you need to study for your exam, I am pointing out, and gradually I am coming to the proper class, right? So functional subdivisional of cerebellum, functional. Okay. Next, connections of cerebellum, connections. Okay, connections means you need to write afferent connections and efferent connection. That means what are the nerve fibers that are converging to cerebellum and what are the nerve fibers that are emerging from the cerebellum elsewhere, right? কি নার্ভ আছে যেগুলো সেরিবেলামে আসছে আর কি নার্ভ ফাইবার আছে যেগুলো সেরিবেলাম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? হোয়াট আর দ্য অ্যাফারেন্ট কানেকশন অফ সেরিবেলাম এন্ড হোয়াট আর দ্য ইফারেন্ট কানেকশন অফ সেরিবেলাম, একদম याद रखना पड़ेगा, ठीक है? পুরো মুখস্থ করতে হবে। ওকে, গ্র্যাজুয়ালি যখন জানতে পারবে যে প্রত্যেকটা ট্র্যাক্টের বা প্রত্যেকটা কানেকশনের কি ফাংশন, দেন ইউ উইল বি এবল টু রিমেম্বার, ঠিক আছে? তখন অত লেবার দিতে হবে না, এমনি মনে থাকবে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে সেরিবেলাম থেকে কি জানতে হবে? ফাংশনাল সাবডিভিশন অফ সেরিবেলাম, ওকে, বলে দেবো সবই, বইতেও লেখা আছে। সো ফাংশনাল সাবডিভিশন অফ সেরিবেলাম, কানেকশনস অফ সেরিবেলাম। নেক্সট, সেরিবেলাম থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন আছে, ফিড ফরওয়ার্ড ইনহিবিশন। হোয়াট ইজ ফিড ফরওয়ার্ড ইনহিবিশন? ওকে, feedback inhibition সবাই জানো, all of you know what is feedback inhibition, right? So here in cerebellum there is a special type of inhibition, we call it feed forward inhibition. Okay, next, learning method in cerebellum. Do you know cerebellum is the major structure which is involved in motor learning, right? Cerebellum is the most important structure which is involved in motor learning. Motor learning means whenever you are learning something, skillful job, right? Say for example, riding a bicycle, swimming, right? Driving a car, right? So all these are due to your cerebellum. Okay, cerebellum helps you to learn all these skilled movement. So this learning process in cerebellum, learning and finally clinical examination of a patient with cerebellar disorder that we have already discussed, right? Whatever we have discussed right now, already discussed, is the clinical examination of a patient with cerebellar disorder. Okay, so what are the movement disorder you will see in a patient of cerebellar disorder? That we have already explained. Delay in initiation of movement, failure to maintain a constant amount of pressure, dysdiadochokinesia, scanning speech, ataxia, right? Decomposition of movement, dysmetria, right? Rebound phenomenon, pendular knee jerk, all these are characteristics of cerebellar disorder. And tremor, definitely tremor, not tremor, intention tremor, because there are different types of tremor. Another tremor you have studied is resting tremor. What do we find resting tremor? Where do we find resting tremor? Intention tremor, this. Resting tremor, I am doing nothing, still. What is that? Resting tremor. The patient is doing nothing, but still there is a tremor. Resting tremor, rest tremor. কোথায় পাওয়া যায়? Which disease? Parkinson's disease. Yes, very nice. Okay.
So it is Parkinson's disease due to defect in the basal ganglia, right? And right now we are discussing disorder of cerebellum. So you need to differentiate between two important tremor. One is rest tremor, another is intention tremor. Rest tremor and intention tremor. So in cerebellar disorder we get intention tremor, right? Okay. So already we have discussed the clinical examination or the movement incoordination in case of incoordination of movement in case of cerebellar disorder. Okay. So this is the final question, clinical examination. Right, clinical examination. And finally, one thing is remaining, that is treatment of cerebellar disorder, that is not required for you at first professional MBBS. No one will ask you what are the treatment of cerebellar disorders, right? Okay. So these are the 5 questions. If you want to prepare for your examination, no one will ask you any question under cerebellum beyond this. Okay. So you just prepare these 5 questions from cerebellum. Functional subdivision of cerebellum. What are the connections? Under connections we have input and output. Input means afferent connections and output means efferent connections, right? Okay. Feed forward inhibition, then learning method in cerebellum and clinical examination, which is already told, right? Clinical examination in a patient of cerebellar disorder, and usually in cerebellar disorder it is ipsilateral, right? So whatever we have explained, all the movement disorder is in the same side. So it is a differentiating point from cortical diseases or the disease of the cerebral cortex. In cerebral cortex disorders, usually, not always, usually the defect is contralateral, right? So say for example, a patient of CVA, cerebrovascular accident or stroke, right? If the hemorrhage is here on right side, okay, on right side, paralysis will be on the left side. So it is contralateral. But in case of cerebellar disorder, say for example, you are examining all these movement disorder, right? The tremor, intention tremor, dysmetria, okay, decomposition of movement, all these are happening in the right limb. Okay, all these are happening in the right limb. That means cerebellum defect is in the right side, right? Okay, so it is ipsilateral. So remember, in case of cerebellar disease, the disease manifestation is ipsilateral, which is in contrast to cortical illness, where clinical manifestation is contralateral. If your left cerebral hemisphere is involved in hemorrhage or stroke or ischemia, whatever, right, then right side is affected. Okay. So remember this very important point. Okay. Now I am moving to the physiology part. Okay. So cerebellum. So here a little bit to remember. You need to remember this initially. Okay. So cerebellum has got 3 layers. So 3, 4, 5. 3, 4, 5. Remember 3, 4, 5. So 3 layers, 4 nuclei and 5 types of cells. Okay. 3 layers, 4 nuclei and 5 types of cells. What are the 3 layers? The outer molecular layer, middle Purkinje layer and inner granular layer. Okay. So these are 3 layers and 4 deep nuclei. 4 deep nuclei of the cerebellum that are dentate emboliform, vestigial and globose. Okay. Remember, it is very frequently asked in examination, both theory and practical. Both theory and your grand viva, right? Excuse me. So 4 deep nuclei are dentate, emboliform, vestigial and globose. No need to write, it is already given in your book, right? And there are 5 different types of cells, Purkinje cell, granular cell, Golgi cell, stellate cell, basket cell, right? So remember 3, 4, 5. 3 layers, 4 deep nuclei and 5 different types of cells. 3, 4, 5, right? Very easy to remember. So molecular layer में क्या है? Under molecular layer we have basket cell and stellate cell. Purkinje cell, simple. Purkinje cell layer is the biggest cell layer and the cell is also biggest. So out of these 5 cells, Purkinje, granular, Golgi, stellate and basket, the largest cell is Purkinje cell, and it is located in the Purkinje cell layer, as the name suggests, right? So molecular layer, it contains basket cell and stellate cell. Purkinje layer, it contains Purkinje cell, which is the biggest cell,
within the cerebellum, right? And granular layer, it contains all the remaining cells like granular cells, Golgi cells, Golgi cell, and yes, these two, granular cells and Golgi cells, right? Okay. So this is the functional, not functional, the anatomy of cerebellum. Simply the anatomy of cerebellum: 3 layers, 4 deep nuclei, and 5 cells. Okay. And most specifically, what you need to practice to draw the diagram, the arrangement and connections of all these 5 cells. How this Purkinje cell, granular cell, Golgi cell, stellate cell, and basket cells are connected with each other, right? You need to draw this and you need to remember, right? Okay. Now this is the afferent connections of cerebellum, okay? Again, you need to remember here, you need to apply some memory over here. I always tell physiology is conceptual, but there are some areas where you need to remember initially, right? Okay. So afferent connection of cerebellum, vestibulocerebellar. So the name suggests, so it is a connection from labyrinth via vestibular nuclei. Okay. So vestibular nuclei say cerebellum. The name suggests vestibulocerebellar. So all these are tracts which are input to the cerebellum. So vestibulocerebellum, that means from vestibular nuclei to cerebellum. So vestibulocerebellar tract, that means vestibular nuclei to cerebellum. So all these are inputs to cerebellum, right? And you know what is the function of vestibular nuclei, okay? So it is involved in maintaining balance, right? Okay. Then spinocerebellar. Spinocerebellar has got dorsal and ventral division. Spinocerebellar and cuniocerebellar, all these are proprioceptive impulses. Proprioceptive impulse. What are proprioceptive impulses? What is proprioception? Sensory tract is over. You tell me, what is proprioception? What is proprioception? It is a sensation. It is a sensation. What sensation? Very nice. Joint sense, position sense. It is proprioception, right? Joint position sense, vibration sense. It is called proprioception. Okay. So I am teaching right here on this platform. I know where my wrist joint is, where my knee joint is, right? Where my shoulder joint is. In the 3-dimensional space, I know the location of every joint. And this sensation is coming from the proprioceptors. And these proprioceptors are located into the joints, into the muscle tendon, right? So from all the proprioceptors, cerebellum receives input. Input means neuronal connection. Neuronal connection from all the proprioceptors to cerebellum, okay? And this connection is, it will be definitely coming through spinal cord. Otherwise, there is no way that some joint is connected to cerebellum, right? So it is only the spinal cord through which the tract travels, right? So dorsal spinocerebellar, ventral spinocerebellar, cuniocerebellar, right? So all these are proprioceptive input, right? So dorsal spinocerebellar, proprioceptive input from muscle spindle, Golgi tendon organ, joint receptors in the lower limb and trunk, and ventral spinocerebellar from upper and lower limb, and cuniocerebellar mainly from head, neck, and thorax area, right? So all these 3, dorsal, ventral, and cuniocerebellar, all these 3 are receiving proprioceptive input from different parts of the body, right? Either from upper limb or lower limb or head, neck, right? Tectocerebellar, it is receiving auditory and visual impulses, via inferior and superior colliculi. So if you remember the visual pathway or auditory pathway, okay, it travels via superior colliculi or inferior colliculi, right? So from superior colliculi, inferior colliculi, cerebellum receives fiber, right? Okay. सेरिबेलम को सब कुछ जानना होता है कि बॉडी में क्या क्या चल रहा है, ठीक है? बॉडी में क्या क्या चल रहा है, विजन में क्या क्या देख रहा हूँ, ऑडिटरी क्या क्या साउंड मैं सुन रहा हूँ, सेरिबेलम को सब कुछ पता होना चाहिए. दिस इज द थिंग. So that is why cerebellum is receiving input from everywhere, right?
all the proprioception, all my visual cues, all my auditory cues, cerebellum is receiving data. Okay, so cerebellum is receiving data from your proprioceptors, from your visual path, from your auditory path, right? So these are the data cerebellum needs, right? So that is why these afferent tracts are there, right? Pontocerebellar impulses from motor parts of cerebral cortex through pontine nuclei. Okay, from motor cortex, cerebellum is receiving input, right? Pontocerebellar, and finally olivocerebellar, inferior olive. Again, proprioceptive input. So there are basically two different types of proprioceptive input, right? So some proprioceptive input from joint, muscle tendon, they are coming to cerebellum directly, right? These are dorsal spinocerebellar, ventral spinocerebellar, and cunocerebellar. And olivocerebellar is also proprioceptive tract, but proprioceptive input, but they have a relay in inferior olive, right? They have a relay in inferior olive. मतलब inferior olive होके फिर cerebellum में जा रहा है, ठीक है? So there is a relay station in inferior olive, then to cerebellum. Okay? These three tracts, dorsal spinocerebellar, ventral spinocerebellar, and cuneocerebellar, these are all proprioceptive input that are directly coming to cerebellum, right? Olivocerebellar is also a proprioceptive tract, but it has got a relay station in inferior olive, then reaching cerebellum, right? So in this chart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out of these 7, there are 4 proprioceptive input to cerebellum. 4 proprioceptive input. Dorsal spinocerebellar, ventral spinocerebellar, cuneocerebellar, and olivocerebellar. All are proprioceptive input, right? All are proprioceptive input. But dorsal, ventral, spinocerebellar, and cuneocerebellar, they are directly converging to cerebellum, and olivocerebellar, they are converging to cerebellum, but in between there is a relay, and that relay is inferior olive, right? Okay. So cerebellum is basically receiving data from your proprioceptors, from your visual path, from your auditory path, and from your motor area, right? From your motor area. So these are the data cerebellum requires to perform its action, right? ये सब डेटा सेरिबेलम को चाहिए. क्या क्या डेटा चाहिए? प्रोप्राइसेप्शन चाहिए, विजन मैं क्या देख रहा हूँ वो सेरिबेलम को पता होना चाहिए, ऑडिटरी मैं क्या सुन रहा हूँ वो सेरिबेलम को पता होना चाहिए, एंड फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स मैं क्या क्या मूवमेंट कर रहा हूँ ये सेरिबेलम को पता होना चाहिए, ठीक है? सो दीज आर द डेटा सेरिबेलम नीड्स, बिकॉज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज टू मेक यू लर्न, ठीक है? आपको सिखाना है. क्या सिखाना है? कोई भी स्किलफुल जॉब जैसे कि ड्राइविंग, स्विमिंग, राइडिंग ए बाइसाइकिल, राइट, राइडिंग ए मोटरसाइकिल, एवरीथिंग व्हाट यू लर्न सेरिबेलम इज इन्वॉल्व्ड इन इट, एंड इसलिए सेरिबेलम को कुछ डेटा चाहिए. क्या डेटा चाहिए? प्रोप्राइसेप्शन चाहिए, विजन चाहिए, ऑडिटरी चाहिए, एंड योर मोटर एक्टिविटी, ये भी सेरिबेलम को पता होना चाहिए, ठीक है? आप गियर चेंज कर रहे हो, आप एक्सेलेटर घुमा रहे हो, ठीक है? ये डेटा सेरिबेलम को चाहिए ताकि सेरिबेलम कैन स्मूदन दिस एक्शन, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप जब राइड करोगे वो और ज्यादा अच्छा हो. क्लियर? ओके. सो these are input or output. What? These are input or afferent to cerebellum. Now output to cerebellum. Cerebellum से फाइबर कहाँ जाता है, ठीक है? So what are the outputs of cerebellum? So before that we have functional subdivision of cerebellum. Spinocerebellum, this part is spinocerebellum, right? And this lateral 2 part is cerebrocerebellum, and this part is vestibulocerebellum. So functional subdivision of cerebellum are spinocerebellum, cerebrocerebellum, and vestibulocerebellum, right? And in between we have the vermis. Okay. Now descending pathway. You know, descending pathways are motor fibers, motor descending pathways, just like corticospinal tract. You have studied corticospinal tract. This is motor pathway. Sensory pathway, जैसे pain pathway, proprioceptive pathway, dorsal column pathway, pain pathway, lateral spinothalamic tract. These are ascending tract.
और सेंसरी पाथवे। और मोटर पाथवे क्या है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, मतलब ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ऊपर से आ रहा है एंड स्पाइनल कॉर्ड होके जा रहा है। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट, corticospinal, rubrospinal, okay, tectospinal, vestibulospinal, these are all descending tracts, all are motor tracts, okay, and what are ascending tracts? Ascending tracts are sensory tract, जैसे कि पेन पाथवे, spinothalamic tract, मतलब spinal cord से thalamus, spinothalamic tract, then posterior column, right? Posterior column carries the proprioceptive fibers. These are all sensory tracts, right? So this is spinocerebellum. Spinocerebellum. From the spinocerebellum, we have output to medial descending system and lateral descending system, and it is involved in motor execution. Okay, function is motor execution, right? Main function of cerebellum is motor, right? Cerebellum will receive all the sensory information. Okay, cerebellum will receive all the sensory information like your proprioception, like your vision, like your auditory, right? And finally, it will help you in motor performance, right? So that is why cerebellum output. What are the outputs of cerebellum, or what are the efferent connection of cerebellum to medial descending system to lateral descending system, and the function is motor execution. इसलिए आप motor performance कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, next is your cerebrocerebellum. That is the most developed part of the cerebellum, cerebrocerebellum, and it converges onto the motor and premotor cortexes, right, in the parietal lobe. Motor and premotor cortexes in the parietal lobe, right? And function is motor planning. Function is motor planning, right? And finally, this is vestibulocerebellum, and the output from vestibulocerebellum is simply vestibular nuclei. So vestibular nuclei एक ऐसा जगह है, cerebellum का afferent connection भी है, efferent connection भी है. So from vestibular nuclei to cerebellum, cerebellum to vestibular nuclei. So this is both way connection, right? And from vestibulocerebellum, vestibulocerebellum to vestibular nuclei, and the function is simply, you know, balance and eye movement. So that is why nystagmus is another feature. Nystagmus is another feature in cerebellar lesion, right? But definitely for nystagmus to happen, there should be a lesion in the vestibulocerebellum, right? Eye movement problem, nystagmus जानो क्यों? What is nystagmus? Okay, so it is a abnormal eye movement. Nystagmus is abnormal eye movement. It is also a feature of cerebellar disorder, but I didn't tell you because for nystagmus to happen, there should be lesion in the vestibulocerebellum. Okay, vestibulocerebellum should be affected to get nystagmus. All patients of cerebellar disorder will not have nystagmus. For nystagmus to happen, there should be lesion or there should be injury in the vestibulocerebellum. Correct? Okay. So what are the things that are covered? Functional subdivisions covered. Afferent connection, efferent connections covered, right? Clinical examination already covered, and also it has been explained in your practical examination, right? Motor system examination. Under motor system examination, you have a bulk of the muscle, tone of the muscle, power of the muscle, what you see, right, in motor system examination. Then coordination of movement, right, reflexes. So all these are part of motor system examination, and under coordination of movement, you have studied all these things, right? And right now in this class, you have studied what are the abnormal movements that you get in a patient of cerebellar lesion. Okay, and one thing you must remember that in case of cerebellar lesion, the manifestation or the movement disorder is always ipsilateral. That means if your right cerebellum is affected, if your cerebellum is one, so if your right side of the cerebellum is affected, your abnormal movement will also be in the right side, right? So it is in contrast to the cortical disorder where your left cerebellar cortex is affected and you get movement disorder in the right side, right? Okay, so this is what you need to remember, very important point. Okay, now again the details of connection that has been already explained, but still, so vestibulocerebellum, it has got output to brainstem, vestibulocerebellum, vestibular nuclei, from vestibulocerebellum to vestibular nuclei, which is located in the brainstem, and this is the spinocerebellum, this area, this is the spinocerebellum, and it goes to
the medial descending system and lateral descending system. So all these descending systems are located in the brainstem, right? Within the brainstem. So from spinocerebellum, it is coming to brainstem, and it is coming to brainstem via the vestigial nuclei, emboliform, and globus nuclei, right? And this is the cerebrocerebellum or newer part of the cerebellum. Cerebrocerebellum, it is going to motor cortex, okay? Motor cortex. So again you see it is going to motor cortex via dentate nuclei to thalamus to cerebral cortex, right? So finally it is going to cerebral cortex via thalamus, okay? So this is also efferent connection. So either you can draw this or you can draw this. Both are correct, okay? So it is, it has been shown in the picture and it is diagrammatically explained, right? But if you write both, definitely it will carry good marks, because here we have also mentioned the relay stations, right? Here we have also mentioned the relay stations, the vestigial nuclei, emboliform globus nuclei, and dentate nucleus, right? Okay. Now, this is the final and the difficult thing which you need to practice and you need to remember, okay? So I said there are 3, 4, 5 anatomical things you need to remember, 3 layers in the cerebellum, 4 deep nuclei in the cerebellum, and 5 different types of cells in the cerebellum. 5 different types of cells in the cerebellum, right? 5 cells in the cerebellum, right? So these 5 cells are Purkinje cell, stellate cell, Golgi cell, granular cell, right? So you see all the cells here: Purkinje cell, stellate cell, basket cell, granular cell, Golgi cell, right? So you can remember in this way: PC, SC, BC, GC, GR, GC. Okay. So 5 cell: PC, SC, BC, GR, GC. Okay. Purkinje cell, stellate cell, basket cell, granular cell, Golgi cell. Okay. 5 cells in cerebellum. So you need to draw these 5 cells and you need to draw the connections, right? So you see different type of positive input and negative input, right? Positive means stimulation and negative means inhibition, right? Okay. So you already remember the afferent connections of cerebellum, afferent connection of cerebellum. So see, this is olive. Okay, again I am coming to this, So I said cerebellum is receiving proprioceptive input. Proprioceptive means joint position sense. Cerebellum को पता होना चाहिए कि आपका कौन सा joint कहाँ पर है, ठीक है? During learning, आप जब लर्न कर रहे हो कि स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर बाइसाइकिल राइडिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर मोटरसाइकिल राइडिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, ठीक है? तो जो भी स्किल्ड मूवमेंट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो एंड यू आर इन ए लर्निंग फेज, तो सेरिबेलम को पता होना चाहिए कि आपका कौन सा जॉइंट कहां पर है, कौन सा मसल कैसे काम कर रहा है, ठीक है? सो सेरिबेलम नीड्स योर प्रोप्रायोसेप्टिव डेटा. ओके, तो ये प्रोप्रायोसेप्टिव डेटा कहां से आता है? स्पाइनोसेरिबेलर, ये 3 ट्रैक्ट, डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर, क्यूनियोसेरिबेलर एंड ओलिगोसेरिबेलर, ठीक है? ऑल दीज आर प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट. यू सी दिस इज प्रोप्रायोसेप्टिव, दिस इज प्रोप्रायोसेप्टिव, दिस इज प्रोप्रायोसेप्टिव एंड आल्सो दिस इज प्रोप्रायोसेप्टिव, राइट? So all these are proprioceptive information your cerebellum needs, and you need to provide this information to cerebellum, right? So एक olive से, and we call all these 3 together non-olive. Okay, these are non-olive and this is olive, right? So you see here, so from olive we have climbing fibers. From olive we have climbing fibers to cerebellum, and specifically to Purkinje cell, right? So from olive, this is called climbing fibers. This is called climbing fibers. So these climbing fibers are converging to cerebellum, specifically to Purkinje cell, and the input is stimulatory, right? And this is all non-olive structures, and we call it Mosby fibers. This is Mosby fiber and this is climbing fibers. Okay, so remember, climbing fibers comes from inferior olive, and Mosby fibers comes from all non-olive structures, that is
Cuneo-cerebellar, vestibulocerebellar, right? Spinocerebellar, right? So these are all non-olive structures, and these non-olive mossy fibers, they converge on granular cell and Golgi cell, right? Granular cell and Golgi cell, right? Now this granular cell, it is a bipolar neuron. This granular cell, it is a bipolar neuron. This is cell body, right? This is cell body, it is axon and it divides into two, right? So this granular cell, its neuron, its axon, it divides into two. One is converging on the GC, matlab Golgi cell, and another is converging on BC, that is basket cell, right? So this granular cell is a bipolar neuron. One pole goes to GC, Golgi cell, and another pole goes to basket cell. So both are positive, and this fiber is called parallel fibers, right? So simply you just see and start drawing this, and draw this at least 10 to 12 times, you will be able to remember, right? Draw this at least 10 to 12 times, you will be able to remember. This is very frequently it comes in your examination, right? Okay. Now what is feed forward inhibition? What is feed forward inhibition? Feed forward inhibition. So all the non-olive structures, they stimulate granular cell. Granular cell also stimulate basket cell, but basket cell inhibit Purkinje cell, right? So positive, negative. This is called feed forward inhibition. Okay? This is called feed forward inhibition. Okay? मतलब feed forward usually excitation होता है, मतलब मैं अगर इसको धक्का दूं तो ये उसको धक्का देगा, ये उसको धक्का देगा, ऐसे चलते रहेगा, लेकिन बीच में देयर इज फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन. मैं इसको धक्का दूंगा, वो इसको धक्का देगा, लेकिन वो पीछे नहीं ट्रांसमिट करेगा, ठीक है. लेकिन ये अगर उसको धक्का नहीं देगा तो वो पीछे धक्का देगा. दिस इज द थिंग, ठीक है. तो पीछे वाले को बचाने के लिए उसको धक्का देना पड़ेगा. दिस इज द थिंग, राइट. सो granular cell will stimulate basket cell will inhibit this, ठीक है. तो basket cell को stimulate करना पड़ेगा so that basket cell inhibits Purkinje cell, right. अगर basket cell को stimulate नहीं किया जाएगा तो basket cell will excite Purkinje cell, correct. So this is feed forward inhibition, okay. Now feed forward inhibition, agar this question comes in the examination, you need to draw this picture and you need to explain what is feed forward inhibition, right. Okay. And sometimes very frequently in Viva examination, your examiner may ask you feed forward inhibition ये कहाँ पर होता है, ठीक है. सर ये cerebellum में होता है. अच्छा एग्जाम्पल दो तो कैसे होता है, ठीक है. तब आपको बताना है कि सर ग्राउंडुलर सेल बास्केट सेल को स्टिमुलेट करता है, बट बास्केट सेल पार्किंजे सेल को इनहिबिट करता है, ठीक है. सो दिस इज फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन. Okay. Now, what is learning in this cerebellum? What is learning? How learning takes place in this cerebellum? Do you know what is synaptic plasticity? Synaptic plasticity. What is synaptic plasticity? The strength of a synapse can be increased or decreased due to history of previous discharge. Okay. Every synapse in the neuronal connection, every synapse has got a particular strength. Okay. Every synapse has got a particular strength, and this strength can be increased or decreased. That means strength of a synapse can be modified, right? The strength of a synapse can be modified due to history of previous discharge within that synapse. Okay. And it is called synaptic plasticity. Okay. Synaptic plasticity is an important mechanism in cerebellar learning and also in memory formation. जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो and एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हो and finally you are able to remember this, right? ये जो अभी मैंने cerebellum का afferent connection बताया,
सेरिबेलम का एफरेंट कनेक्शन, अभी आपको याद नहीं है? Please be honest to raise your hands whether biochemistry is an interesting subject at all or not. Please be honest, because I am not going to count, I will see your face, only I want to know the hands up. How many of you are really find interest in reading biochemistry? So no. So that's a handicap. So what I would like to say, that there will be many handicaps. It's a mental block. It's a mental handicap, not a physical one. You have to cultivate the land of medical science. You have to find your own technique, how to cultivate. Nobody else will teach you. Just a video. Please watch this video. See how one can cultivate. कैंसिल करो क्लोज करो wait. See, everybody is a teacher, everything is a lesson, and it's a good lesson for me. I mean, when I saw the video, it drew my attention like anything. You see, this is an old tribal farmer, no way to earn livelihood, neither to purchase. Does it stimulate you in any way to read now biochemistry? Can you imagine? I think reading biochemistry is not that difficult, like the farmer. Video the bond. Close go. 16. Open. Hello, what is this structure? What is this structure? Please interact. What is this structure? Am I going to teach you histology? Histopathology? What is the structure? Can anybody tell what is the structure? You have not seen histology? You have not seen histology? None of you have seen any slide. Strange. See, the left hand side picture is histology of the skin. You can see the stratum corneum on the top. Okay, you know the one that. See, this is the stratum corneum and this is the squamous cell layer, and this is the structure of intestinal villi. So what all you have read so far is the metabolism or anything going within the cell. The cells are like the bricks of a multi-storied building or even any building or any house. Only brick will not constitute any house and make it strong and function it properly.
So apart from these cells, there are many things around us, around that cells. What are these? What are these? These are not cellular elements. These are not cellular elements at all. And the structure is wildly different. See, the multi-storied building has many rooms, and each room has a different function for which the interior, decoration, everything is different. Same is true for and much more complex in our body. All our tissues are not similar, so therefore you will not find the same structure everywhere. If I go a little bit deeper, you see this is the epithelial cell, and there is a basement membrane of the epithelial cell and the capillary also, and this is the space, and this is the cellular membrane which you have seen so far. This is a transmembrane protein, that is integrin, and this is microfilaments within the cytoskeleton. But outside this cell, there are many more biomolecules like proteoglycans, collagens. Can you next? এটা কাজ করছে না, এটা কাজ করছে না. If you go further down, see this is the plasma membrane, and these are microfilaments which I have shown, and again the collagen fibers, bigger, still bigger, and this is the proteoglycan complex, which is having a polysaccharide and to which proteins and carbohydrates are attached. And further, if we enlarge this picture, you will see the extracellular membrane, matrix, the basement membrane, and the cytoskeleton. So in this structure, extracellular one, you can see the collagen, elastin, fibronectin, laminin, integrin, it is a transmembrane protein, microfilaments, proteoglycans, and hyaluronic acid. Next. If you look further deeper and enlarge the picture, you will get an interstitial matrix and the basement membrane. Both constitutes extracellular matrix, and that is a cellular membrane, and this is a cytoskeleton. And again, there is elastic fiber, proteoglycan, and the fibrillar collagen and non-fibrillar collagen, nitrogen and laminin. Next. So today we are going to discuss basically our extracellular matrix, which is there in your second paper. So it is very difficult to cover extracellular matrix in one class. So I have decided that I will cover the main part first, and tomorrow in the morning class I will cover the rest of the things. Otherwise it will not be possible for you to digest. What I would suggest that today, after going from the class, you go through the chapter, otherwise you will not be able to read, and your time is very less because exams are ahead. So today we are going to discuss extracellular matrix. Please try to remember many things. I will repeat several times, so that instead of gossiping inside amongst yourself, please concentrate here. Otherwise you will neither be able to write anything nor will be able to say anything before the examiner. I am sorry that you still are gossiping. It's very bad. So this is the most important slide. You must remember this thing oft repeatedly in the entire class. I will repeat the same thing. So this is the extracellular matrix, that is the non-cellular component of all tissues and organs. And it is having two roles. One is structural and another is functional. Its structural role is supporting structure and forming a network, just like your bricks. Its functional part, that is the most important part.
each and every component which I have said so far, fibronectin, laminin, collagen, they do, they are really involved in the development and differentiation and maintenance of tissue and organs, and they communicate between the interior of the cell and outside of the cell so that the cell health is maintained, and they are responsible for biochemical and functional properties of each organ. This part you must be able to remember, and you must be able to write what are the functions of extracellular proteins. That is the most important part. They also play a role in inflammatory states which I will discuss, spread of cancer and disease development. Now, as I told you, in a multi-story building, all the rooms are not same. In our body, all the organs are not same. So the extracellular matrix of each organ will also not be same because their functions are different. So according to that extracellular matrix is formed and they perform different functions. So its major components are three basically. One is structural protein that forms the basis, structure of that organ, and then specialized proteins which functions, special functions, this functional, and the proteoglycans. And of course, water must be there because that maintains hydration of the entire extracellular matrix. So the major components you must remember at least these 6 points. You may not be able to tell other points which I will discuss. One is a structural protein, that is collagen. That is the most abundant protein about which I will discuss at the end. Elastin and fibrillin. A specialized protein is the fibronectin and laminin. They form a mesh of fibers. And proteoglycans I will cover tomorrow. Next. So elastin, as the name suggests, this is elastic in nature. So it's a stretchy protein like a rubber band, and it can stretch, it can contract, it can relax. And there are organs in our body like lungs. During inspiration and expiration, there is a movement, blood vessels also expand. So these elastin tissues are present in the lung, urinary bladder. You know that when the bladder is full, you feel the urge of urination and then bladder contracts. So that is essentially elastic tissue. So some ligaments are there and the blood vessels, particularly the aorta, because that expands and relaxes during systole and diastole. So they are formed of elastin tissue. If we look a little detail that in detail in the histologically, that collagen, elastin, they interact. And if we look a little deeper, you can see that tropoelastin is formed, from which elastin fragments are formed and they are getting cross-linked. And then elastase enzyme basically breaks down the cross-linking and finally they are degraded. So they are major components of tissues requiring stretchiness, as I told you, like your lungs, bladder, blood vessels. They are tightly associated with collagen fibers that I have shown in the histological structure. And 1/3 of the residue is glycine, and a massive amount of proline and alanine is present. One must remember that this maturing elastin has a desmosine cross-link. This desmosine cross-link is having 4 lysine residues, and this is copper is essential for cross-linking. Otherwise, if there is copper deficiency, there will not be proper cross-linking, and this will not function properly. And one thing you must remember, at the end in one slide, I will show you the difference between collagen and elastin. That these 4 components which are typically present in collagen are absent here in elastin. That is glycine XY sequence that is unique for collagen, hydroxylysine, a
glycosylated hydroxylase and triple helical structure is unique for collagen, but all these are absent in elastin. Next. So fibrillin, you can see both the structures. I have shown it in detail. So there is a fibrillin microfibril, and it is formed in both elastic tissue and non-elastic tissue also. It's a major structural component of microfibrils, and they form basically a scaffold. Scaffold means it's a structure for deposition of elastin secreted from fibroblast. Actually, fibroblast secretes majority of the extracellular proteins and found in elastic fibers, also in elastic tissue bundles, like here I have shown you that non-elastic tissues it is also found. And fibrillin 1 is the major component. You must remember among the three, fibrillin 1 is the major component. And if there is a defect in the fibrillin 1, it causes Marfan syndrome, and I will show you the image and features of Marfan syndrome at the end. Next, এটা কাজ করছে না, এটা ব্যাটারি বোধহয় খারাপ আছে। Another is fibronectin. You see, there are 4 domains. If you remain there, I am unable to see from here. So what you will see there? There are 4 domains which can bind fibrillin, collagen, and cells and heparin. So if you look here, that extracellular matrix is composed of basement membrane and intracellular matrix, interstitial matrix, and a number of proteins are present, one of which is fibronectin. The structure is here. So if you look at the confocal microscope, if you look at, stain it, it will stain like this, and it is basically composed of a dimeric structure where 2 disulfide bonds are connected at the carboxyl terminal. So they bind to the membrane sparing receptor called integrin, which I will show in the next slide in a better way. And ECM proteins like collagen, fibrin, and heparin sulfate. Again, what I told in the function, that's a key player in the communication between intracellular and extracellular matrix. The major function of extracellular matrix is to communicate between the cell, inside the cell and outside the cell, so the health of the cell is maintained and it can function optimally. So it is basically forming an insoluble network, separating and supporting the structural tissue, and it plays an important role in wound healing. Next slide. Next. Interaction of fibronectin. Now see, as I told you, that it interacts with collagen, it interacts with laminin. These are the major proteins of extracellular matrix. This I repeatedly I told you the second slide. I am telling you again, at least these 3 names you must be able to tell. And this is attached, fibronectin is attached to integrin, receptor, there is a transmembrane receptor, and with actin, it interacts through 4 attachment proteins. And it is anchoring the cells to the ECM and intracellular and extracellular communications. So laminin is another one. It's a triple helical structure. It's a network-like structure composed of alpha, beta, and gamma chain. And if you look at it, that laminin is attached to the epithelial cell by integrin and the destroglycan, type 4 glycogen. It's a major component of basal lamina. Basal lamina means basal membrane, one of the layers of the basement membrane. It's a protein network foundation of most cells and organs. And it interacts with the plasma receptor adjacent to the basement membrane. And again, the same function which I told you earlier, cell differentiation, migration, and adhesion. If you look at the confocal microscope, a corneal cell, there are 5 corneal cells which are being shown in magenta color, and the green color is the structure of the laminin. Next. Now, one important thing is that glomerular filtration.
You have seen that the urine is formed by the glomerulus, I mean plasma is filtered, but it doesn't allow larger molecules to pass through, only smaller molecules and water, because it is having a pore size. And if you look closely, that there is a capillary side which forms an endothelium, and the Bowman's capsule side, that is an epithelial layer, and there is a slit pore, filtration slit. But glomerular basement membrane is having also a pore size of only 8 nanometer across. So it can allow only small molecular weight like inulin and water, not larger molecules. But albumin size is 3.8 nanometer, it is still less, but still it cannot pass through. Major reason is that it is prevented to pass through because negative charge of the albumin ion. Why albumin is negatively charged in blood? What is the isoelectric pH of albumin? Can anybody tell what is the isoelectric pH of albumin? Nobody is bothering hearing, nobody is listening. What I am talking, I don't know. I mean, everywhere, everybody is gossiping with each other. It's a sorry state of affairs. When you don't know what is the isoelectric point and what I am talking, you are not understanding at all. See, the isoelectric point of albumin is 4.7 and the blood pH is 7.4. So at alkaline pH, the albumin will be negatively charged. And because of the negatively charged, this heparan sulfate and sialic acid containing negative charge, they don't allow, they repel basically. So therefore, the albumin cannot pass through. That is one of the major reasons that most of the persons do not know this aspect. So despite being a smaller diameter size, it is not allowed to pass through, but definitely a small amount pass through, because there is continuous wear and tear going on everywhere in the tissue, and through that thing it passes through. Okay? Next. So contractile protein, muscles you have seen, actin and myosin, you have seen running, walking, jumping, even gymnastics. Movement of cell, one is diapedesis of the WBC. When there is any inflammation at any site, usually there is cellular inflammation, and the space endothelial, the space between endothelial cells of the capillary, that gets widened, through which the WBC squeezes out. And the WBC also contains some contractile protein that is called actin and myosin, and they passes through these pores into the extracellular space to kill the bacteria or virus or pathogenic organisms. So they are also having contractile protein. Movement of sperm. One of the most important things, see, size of the sperm is only 55 to 60 micrometer, but the speed is 5 millimeter per minute in the uterine cavity, and in a matter of several minutes, it reaches from the posterior vaginal, fornix to the ovary through the protein called tubulin and dynein. Now, can I have the video? Now we see how the sperm moves. That tubulin and dynein is such a small structure, such a small protein, contractile protein. Browser के paste paste then enter table. Just see enlarge folder. See, this is a small protein.
see, you don't, if you want to find interest in biochemistry, you have to go through these slides. These videos, these were not available during our time. So a small protein, contractile protein, can you see, imagine the degree of activity of a small contractile protein. Close to main slide, main slide back. It's close. Every slide is close. Slide as it, slide there. Close. এখানে শর্টার দিন আমি দেখতে পাবো, শর্টার দিন আরো আগে শর্টার দিন এইখানে এটা এরপর না, হ্যাঁ এরপর, হ্যাঁ তারপরটা যান পরটা. So now you see if this dynein and tubulin they are absent, that will not cause the sperm to move properly, and that is the reason why there will be immotile sperm, or even the cilia will not function properly, because cilia also requires movement. Whenever some foreign body enters into the nose or into the throat, there is a ciliary movement. Because of the ciliary movement, these foreign bodies are thrown out. So if you do not have the cilia properly, so therefore you will be having a chronic sinusitis and also lung infection, that is bronchiectasis. And this you will read in the later class, that is called Cartagena syndrome. These three constitutes situs inversus, means the opposite side of the structures will be present in the opposite side of the body. And there are secretory proteins which are expelled through exocytosis or entered into the cell, that is phagocytosis. That requires also contractile protein, otherwise you cannot expel it. So these tubulin, actin, microfilament, kinesin and intermediate filaments, they are all involved in this exocytosis or phagocytosis process. Next. So keratin is present in the hair, skin, nail, horn and hoof. So the main structure of fibers is alpha keratin, and the matrix is produced by the keratohyalin. There is a disulfide bond, it is present in the alpha helical structure. The keratohyalin is forming the matrix. It's a cysteine-rich polypeptide chain held together by disulfide bond, as I showed you. And there is a more bond, means more harder. You know that the hair, hoof or nail of every person is not same. I mean, the characteristic quality is not the same. It is because these keratins are not, this keratohyalin is not uniform in all the individuals. There is a variation, and because of that thing, there is a difference, and there is a covalent amine bond between the lysine and glutamic acid. Next. You have to fast jabo. Now coming to the main point, you must know each and every part of collagen, because that is the most important thing. I will spend a little time on this thing. The collagen is a major component of ECM, and there are 28 types. 28 types, as I mentioned in the list, of collagens are made up of 30 different polypeptide chains. So there are 30 different genes. Can you make less noise in the class? Otherwise, you please go out from the class. Do not destroy this class. If you don't like, please go out from the class. Don't make noise. It irritates others who are listening. And I am repeatedly telling that collagen is the most important thing, and you may be asked, you will be definitely asked about extracellular matrix on collagen. You are not hearing, you will not read also after going out from the class. So there are 28 different types of collagen, and I have given the list.
And there are collagens also, because they are having a collagen-like domain. And it may be homotrimeric or heterotrimeric. Homotrimeric means it is having 3 identical chains. And heterotrimeric, if there is a chains are different. Like type 1 collagen is having 2 pro-alpha chain and 1 pro-2 chain. That means it is not homotrimeric, it is heterotrimeric, because the chains are different. If it would have been 3 structures, same thing, then it would have been homotrimeric structure. So the most of the collagens and other extracellular proteins are secreted by the fibroblast, and this function of the collagens are very important. They support to organs and providing tensile strength. They regulate cell adhesion, alignment of cells for anchoring, support chemotaxis and migration, and direct tissue development, helps with differentiation and proliferation. So when there is an injury in the blood vessels, actually the collagen is exposed, to which the platelets adhere and it causes plaque formation, and then the bleeding stops. Next. So the structure of the collagen is most important. Again, it's a triple helical structure, 3 polypeptide chains, usually alpha chains. See, this is the glycine at every 3rd position. At every 3rd position, glycine XY, glycine XY. And if you look at this alpha chain, glycine is on the top. Every 3rd amino acid is a glycine structure. The entire collagen type 1 is triple helix, others only in a fraction. And if you look at the thing, it is a triple helical structure. And you must remember the quarter staggered alignment. That is, this neighboring collagen is slightly less than 1/4 of the other collagen. See, this quarter staggered alignment is the most important thing. And is displaced longitudinally from its neighbor by slightly less than 1/4 of its length. You can see there is a gap and there is a less than 1/4. It's a rod-like structure, and you can see this is the structure. I will go to the next slide, it will be clear. So, proline and hydroxyproline, they confer rigidity, and there is extensive post-translational hydroxylation. Proline is hydroxylated by prolyl hydroxylase, and lysine at 1 position by lysyl hydroxylase. So, cofactors vitamin C and alpha ketoglutarate is required. Collagen fibers are stabilized by cross-linking by lysyl oxidase. So that confers tensile strength. It's a rod-like structure. Fibrils associate to form fibers, and tendons, fiber associate to form bundles, and these 3 types of collagen are maximally present. So if there is a wound anywhere during treatment purpose, you must remember that collagen formation is essential, and epithelialization of the cell. So since this I read in biochemistry as a routine, although it was not told in any of our clinical classes, but I give vitamin A and vitamin C as a routine, those who suffer from injury and those who undergo operation, because that requires healing. The healing is at a faster rate than normal if you give adequate amount of vitamin C, because it will help in the synthesis of collagen, and also vitamin A because it causes epithelialization. And there are a number of micro minerals which are required. So in fact, there was one nurse who was having diabetic patient who was having extensive burn on the both hands, and it required skin grafting. It was a difficult task. She came to me. I gave her advice only vitamin A, vitamin C, and micro minerals. Minerals only, the tablet. These 3 tablets within 15 days time, both the hands become normal, and it cannot differentiate now that whether it is a
burned hand or it is a normal hand. So that is the importance of knowing this thing, that basis of biochemistry is that treatment. You can design many more treatments if you know the basic biochemistry of each and everything. Next. So collagen undergoes extensive post-translational modification before becoming a natural collagen. Pre-pro-collagen is formed, and then pro-collagen from hydroxylation of lysine and glycosylation of hydroxylase, and then basically after entering into the endoplasmic reticulum, it gets released from the Golgi apparatus, and extracellularly tropocollagen triple helix structure is formed. This is formed within the crypts basically, not exactly extracellularly, and then it is clipped by peptide bond because the terminal peptide. Can I now request you finally to leave this hall? Please do not make noise. Please do not make noise. If you want to make noise, please go out of the class. At least there are 5 students who are listening. Let them listen. You can go out, I don't mind for you. If a single student remains present, I'll teach him or her. I mean, he will neither hear nor he will allow the others to hear. What is this thing going on? I don't know. HOD rebuked you like anything in the class. And again, this will be recorded and everything will be heard by him. And he will face the consequences during next classes. And can't you learn the discipline also? If you don't like the class, please don't come. Don't waste my time also. Don't waste others. It irritates me. I mean, there are many important things which you have to learn. You cannot leave. You have entered the medical discipline. You have to be a doctor one day. You have to behave properly. How many times I will tell you? I didn't tell you in the class that you will be a doctor in future. Your behavior must be proper. In the next slides, I will be showing you the clinical pictures which you will see in the OPDs. But you will not be able to diagnose it properly if you don't hear this thing. And at that time, you will not be able to find out a clue, what is the cause. You will not be able to have a suspicion also. What is this disease? Destroy the mode. Simply have destroyed, flow of the class also. Next. So the collagen undergoes extensive post-translational modification. There are some intracellular and some extracellular. There is a chart in the book. From the book you can read. It is just like insulin, that pre-pro collagen, that cleavage of the signal peptides, and then hydroxylation and disulfide bonds. And the extracellularly, there are several things which you will read it. Next. Some collagens, remember, do not form fibrils. See, there are a group of proteins which do not, the collagens which do not form fibrils. As I told you earlier, from collagen you will get the microfibrils, but some collagens do not form fibrils because they are characterized by interruption of the triple helix. That glycine XY sequence will be absent there, and that globular structure will be interspersed. Network like collagen form the network of basal membrane. And there is one thing you must remember also, that fibril associated collagen with interrupted triple helix. You just remember this thing. You may not be required to remember all these things, but at least laminin, fibronectin, you must be able to tell. Next slide. Next. So difference between collagen and elastin, this is another important slide you must remember. So collagen, there are many different genes. I have told you there are 30 genes, and there are 28 types. But for elastin, there is one genetic type. Triple helix is present here. There is no triple helix.
glycine XY sequence is very unique for collagen, which is not present. Presence of hydroxylation is there. There is no hydroxylation. Carbohydrate containing, there is no carbohydrate. These are the essential differences between the collagen and elastin and intramolecular aldol cross reaction, intramolecular desmosine. I have shown you there are 4 lysine residues which form desmosine cross linking, and presence of extension peptides during biosynthesis which are cleaved. This is not, there is no extension peptide. Next. So collagen biosynthesis is basically a very complex procedure, and more than 30 genes are involved, and at least 8 post-translational enzyme catalyzed steps are there. So since 30 genes are involved, it is quite possible that there will be mutation and that will cause disease. Okay, next. So if you look at the collagen genes are actually designated. There is international almost way how to express it. That collagen means this, you write collagen in within italics in capital letter, then type in Arabic numerals. Here you can see collagen A, and then A, and then number of encoding through alpha chain. So type 1 collagen, as I told you in the earlier, that it is having COL1A1 and COLA1A2. That is the gene for pro alpha 1 and alpha 2 chain. As I told you earlier, there are 2 pro alpha chain and 1 pro alpha 2 chain. That's why it was a heterotrimeric structure. And type 2 collagen, that is the gene for this is a homotrimeric collagen. And see one disease which the picture which I will show it to you, that is Ehlers-Danlos syndrome. You can see there are several genes, but Ehlers-Danlos syndrome is found in defects with all genes. You will find many genetic diseases in which the defect will be there. There will be genotypic defect, but phenotype will not be the same. But here there are different genes which are involved in different types, and this is because of gene-gene interaction, genetic heterogeneity, and many other things. Like thalassemia, you know that it is a defective gene, but just like thyroid, which I showed you, the thalassemia syndrome book will weigh nearly 4 to 5 kg. So therefore, that's a big book. So genetic heterogeneity, gene-gene interaction are most important things. Genotype and phenotype will also not match. Neither, and the reverse is also true. Next. So these are the 6 different types, but out of which class type 1, type 2 and type 3 are most common. Now diseases due to defects in collagen, which you will see, and you have to remember at least the biochemical part, not the clinical features which I will show you. Next. So you just remember the upper part. Osteogenesis imperfecta. This is due to type 1 collagen, and there is a single defect, that is replacement of single glycine residue by cysteine, and you will get a picture like this. A baby who is born with a defective spine, that is a scoliosis. Can you see the spine is not proper? So disruption, which is because of the disruption of the triple helix near the carboxy terminal. And there is no fibrillar array, and there is brittle bone. So therefore, there will be multiple fractures and skeletal deformities. Can you see? If you see this case in the OPD, you will not have a little bit of doubt that it can be due to a disease of the ECM until and unless you know this thing. And once you find this thing, you will try to find out the cause, and you will not be able to really identify. And that is the importance. At this stage, you must remember the disease and the defect, not the other part. I have showed it to you only to make the subject interesting, nothing more than that. Next. So this is Ehlers-Danlos syndrome.
a defective type 3 collagen due to defective lysyl oxidase, because that stabilizes the proline and the hydrolysis. There is weakening of the collagen, and there is hyper extensibility of the skin. If you drag your skin like this, it will not be dragged. You cannot stretch the skin like this. If you want to try to touch your tongue with on the tip of the neck, you cannot. You cannot make your fingers like this. There is hyper extensibility. Can you see the hyper extensibility? So this is a unique feature. Once you see this thing, you have a little bit of doubt that this might be a case of Ehlers-Danlos syndrome. So hyper extensibility of the skin and the joints are the hallmarks of Ehlers-Danlos syndrome. Next, Marfan syndrome. Abraham Lincoln perhaps had this disease. That so far I know, and it was reported. So there is a defective gene called fibrillin 1, and that is arachnodactyly. They are usually longer height. They are having a long height. Arachnodactyly means long digits. A normal hand, and Marfan syndrome, the fingers will be longer. Ectopia lentis means lens, the suspensory ligament of the eye, that lens will be weakened. So the lens will not be in proper place. There will be dislocation of the lens, hyperextension of the joints, and most importantly, aortic aneurysm at its origin. Can you imagine the fate of this child if he lives longer? At the origin of the aorta, there is aneurysm. If it ruptures, the case is gone. Next, Brenki's disease, typical kinky hair of the child, and this is a lysyl oxidase deficiency. Kinky hair, metaphyseal widening. The bones are not that wide in other individuals, but you see the metaphyseal widening, osteoporosis, and deposition of bone at the base of the skull. And this is nothing but the defect of lysyl oxidase. Next, ascorbic acid deficiency, vitamin C, scurvy, you have read it long back. So that causes gum bleeding, that causes fragility of the blood vessels, bleeding gums, subcutaneous hemorrhages, and there will be poor wound healing. That's why I told you during wound healing you do give vitamin C. The wound will heal much faster than otherwise. Next. So homocystinuria, accumulated homocysteine reacts with lysyl oxidase blocking cross-linking. So again you will see the spherical deformity, vascular and ocular deformity. There is ectopia lentis. Next. Letharism. Many poor people take Khesari dal, and that contains beta amylopropyl nitrate. There is one variety called neuroletharism which causes paralysis. There is another variety called osteoletharism. You can see there is a damage to the bone, and this is due to cross-linking of topocollagen and topoelastin. Next. So what you have to remember about the diseases is this part, not that other part. This you must remember only, at least disease and the defects. Do not remember the features. You need not remember. You are not supposed to know at this stage, but you must be able to tell what I have written in basically highlighted in magenta color and the red color. Next. And this is in a one tabular form I have written. Next. So there are two other diseases called Allport syndrome and epidermis bullosa. These are not that important. Next. So to summarize, this is the last slide. This is a major component of BCM. You must remember structural protein, collagen, elastin, fibrillin 1, specialized protein. Please move this thing, video camera to the students' side, what they are doing. Let it be also recorded.
So collagen is the most abundant protein. 28 types. I have told you specially protein, fibronectin and laminin. I have told repeatedly. It's a triple helix structure, collagen, glycine, XY structure, complex biosynthesis involving hydroxylation of proline and lysine and extensive post-translational modification. Elastin, I told you in the difference that it lacks hydroxylysine, triple helical structure, sugars and glycine Y sequence, contain desmosine and isodesmosine complex not found in collagen. And it confers extensibility and elastic recoil